Hello again and welcome to QTV, broadcasting to you live from the Independence Stadium in Bakau. Again, as we said before, today is the launching of NPP, which is the National People's Party. This party was formed by President Barrow in December 2017, and today is the launching. I'm sorry, my guests are just coming in, and we are going to talk to them about the event that is unfolding here today. This is a historic moment, and obviously I just want to give you the program guide. And what we have here is arrival of delegates, which is happening, which have been going on since in the morning. Arrival of invited dignitaries, and we've also heard from Aliou Cisse as they start arriving. Arrival of cabinet ministers, a lot of them have already arrived. And then the arrival of Party National President Honorable Dembo by Force Bojang. And also after that it will be the arrival of His Excellency the Vice President Dr. Aissatou Touré. And then after Aissatou Touré, then it will be the arrival of the Secretary General and Party Leader, His Excellency Adama Barrow. This is the standing order as at now, and when he comes there will be a national anthem and then prayers, service by Imam Ratib and the Bishop of Banjul, and then introductory remarks by the MC or the chair, Mam Bajing Njai. And then this is the program guide anyway to tell you a little bit of it. But then the program goes on until around 9 o'clock at night. So if you are watching QTV, stay relaxed and enjoy the launching of NPP, National People's Party, founded by His Excellency President Adama Barrow. I have two guests in front of me here or beside me here. On my right I have Abdul Aziz Sarr, and Abdul Aziz Sarr is from Jamagen and is actually the Alcalo of Jamagen. He's going to talk to us in Serer. That's the language he speaks well, and that's his language. And Jamagen is in Lower Nyomi, I suppose. Also, I'll come to my sister in a moment. Why dañoo may tuuti ñu dem si Alcalo Jamagen bi Alcalo nanga def maa ngi lay bisimilah si programme bi. mais naka jaabang no programme ne teewuma meek pour lay fawo nous sommes interview ke andoona yee ten soxla o rek pour indi yin. jërëjëf Alcalo Jamagen Abdul Aziz Sarr dégguma séeréer nag waaye na la laajte si olof nga ko si ñu dégg séeréer yow tamit jóge nga ba Jamagen ñëw fii pour teew ci programme bii nii te yow tamit doomi NPP parti nga wax ñu yéen tamit seen teewaay bi fii. ñun suñ ke tax na i teew meek ten ref mo i ndamita président Barrow calel ke andoona yee ten i ndeer u fo ten pour i motandin xaye koy ten ref bat ne andoona yee ten NPP a watneel ndax o jeganga o ɓiyongoor ke moƴna ten o watnin bat na andoona yee mosee jeg fen kaaga taxu i teew me xaye Bakau Stadium pour mbaxtaan fu saax le lala o fog seereer fo be Abdou Aziz ten na gara pour a waxtaan fa nuun meek jërëjëf Abdul Aziz Sy dégguma li nga wax si séeréer waaye xam naa ne li nga wax dafa am solo ndig ni nga jógee Jamagen ba fii dëgga yow doomi NPP parti nga waaye pour nga wax ñu si séeréer again président Barrow dina ñëw fii pour wax ñu affaire yi parti am bi lu tax mu taxawal ko ak lu mu bugg a defal doomi réew mi ak réew mi Gambia in the next 5 years or to win election bi 2021 election bi buy ñëw nii in December buy ñëw nii léegi yow tamit ndax mun nga ñëw waa lu tax Jamagen yéen tamit ngeen teew si ak lu tax ngeen taxaw si gannaaw Adama Barrow ak lu tax nit ñi war a taxaw si gannaaw Adama Barrow. waaw danaa ko wàcc olof danaa ko wàcc séeréer inshallah ndax man maay alkali bi njëkk a wax président Barrow ne alkali bu bees président bu bees Gambia bu bees ma ne ko lu ma bëgg a man nag président Barrow dafa am saas ba doomi séeréer janoog moom di wax ma ne loolu saasam la ma ne ko waaye lu ma bëgg a mu taxawal parti boo xam ne moo ko moomal boppam ñun doomi réew mi ñu saanil ko karta mu am ndam boo xam ne kenn mosu koo am biir Gambia man maa ko waxoon man xariti président Barrow mi ref Abdou Aziz be andoona yee ten ref alkali Jamagen Lowa Ñoomi ref xarit président Barrow xaye koy kena président Barrow ten i motandiidu xaye ndax président Barrow a genna parti
pour haɓi sahle pour ɓi sahlen jasnot nday nga a freedom ne andona ye haɓi sahlen jegan xayete de battawne ne andona ten président Barrow a jegu i content tena paax jeg den mbegte mbug oxu andona o pogo sereer o soos o ƴoola o njaago o saraxule fop oxu andona ye xeet Gambia refo rek i mbuga ino fop i ndamro i ndefo leng i ɓiso sahlen jasnot kaga ten te wandu in me xaye jërëjëf. jërëjëf Abdoul Aziz Sarr jërëjëf alkaalo bu Jamagen tuma sista bu rafet tam muy toog nii suma boor sista ndax mën nga introduce sa boppa. Assalamualaikum. I am Michelle Mendy, the Lady Council of Lower Yobe constituency. Suma ona la nekka waaye dinaa kontaan tey bu ma laaka suma laaka. waaw suma ko laakee ba pare dinaa faram fànce yëpp si olof. ci manjaako. waaw nga tëb. waaw. man bari dama yeti itari tunu time wat ni gunu tibuli kuchakti wano. Mike. Man barana siya mak ti uburu winarwi manjaku tari babande chiti. Tingu wano ngu pinat ngu muserka ka Lady Council me chi manjaku. Biekal bina trefi bu teful pu chak ana jejin anchi abuku manjaku tena turasa winchiwi. Na jejin na bindina ana jen mangal knat kichirina kabambi njiri bayitu. Alila mak teftari kamatir unuwi. Akaba nyama do ngal pematir mabu police pematir. So njaba nyam ki me pematir na semba dina fo. Ten bu ko rafa mbos ibu ko. Malila mak te mangal ayeti ni mjaay bam ci manjaku rek ak jaba manjo rek chili daga bambari bu fetu na sieni parce que nul ka tun daga tanka mbosi nja bi barecha ka tun bu ka yikirene njane ngi ci babu ko Gambia bu nul korul ka pibanu nja ko ngi ciwi ci ucha parce que wanu ta ka ngi wanu ngu bakar ngu muser ka kaw respect de metu Gambia ti no ci na sieni me na ko ten njaw respect anu mbarnu lu mak tipu mopi na mobi njapi an bin ngi ci ba ñamba lolé tipu boss bi lima doon wàcc gàttal mooy maa ngi sant suñ borom waat di ko delloowaat ngir maane li tax ma fekkee bés bii tey am nañu ko bëggoon a fekkee mënuñ koo fekkee te maa ngi ñaan yàlla suñ borom mu el fa suuf seen kaw man kontaante na si man si juróom fukki at ak lu toppa njaago musta amee suma place bi ma amee ni tey kon su ma ko amee tey maa ngi sant suñu borom ne nguur bi moo ma ko may te maa ngi ñaan tamit bépp koo xamante mbokki njaago nga nañ génn si ñu jàppale Adama Barrow ñu dem si agenda wane ne démba am nañu xeeboon njaago tey mu ñëw mu génn xeebaange boobu kon maa ngi ñaan képp koo xam ne doomi njaago nga dama bëgg nga génn si ñëw bootu si ginnaawam ba fépp loo xamante ne ñàkkoon nañ ko si juróom fukki at ak ñeent mu fexe ñu jotaat ko ba pare maa ngi ñaan képp koo xamante ne ñu ngi la musoon a sonal ci affaire yi suuf ak suñ mbokki njaago yi dañ leen daan jox àlla ñu toj ko ba pare ñu ñëw nanguwaat ko seen loxo mu nekkoon lu métti amuñ fuñ ko daan jooy waaye Adama Barrow ñëw ne képp koo xam ne am nga lu la jaaxal ñëw jooy ko ma fajal la ko kon nag képp koo xam ne mu ngi lay fajaloo te delloo ko njukkal duñ nangu tam Adama Barrow mu gën ñoo gore parce que soo seete suñ aali taanee ne njaago li taan duñ ko daan may mu dëkk si biir nit ñi ñu dafa yar ay mbaam aala lañ leen daan may suñ tojee ay aala nekk fa ba aala bi baax ñu ñoo ñu ne seen doom yi ñoo ko moom njaago dañ ci soona complain nañ Adama Barrow lañ gis ne moo ne ki xam ne mu ne na loolu stop kon nag dinañ ànd ak Adama Barrow ndax ñu mun a jot liñ moomoon démba te ñu aayee ñu ko suñ aax ak yelleef dañ bugga ñu jotaat ko te loolu luñ ko mun a amee mooy nguur bi dafa ñëw seetu teet mu ne ñëw leen ñu liggéey ok Mr. Mendy a cuucar Manyanjul na Tompis na Sibot na Milkinjom. We'll go with Aliu Sise at State House at the moment, who is there standing by. Aliu, can you hear me? Yes, Babukar, I can hear you loud and clear. Hello, Aliu Sise. Yes, Babukar. Aliu Sise is right at the State House. Aliu? Thank you very much, Babukar. As you rightly mentioned, we have arrived here at the State House in Banjul, where any moment from now, the President of the Republic and the leader of the National People's Party, His Excellency Adama Barrow, will depart here to the Independence Stadium, where, as you already know, thousands have already converged there, awaiting the arrival of the President
for the launching of the National People's Party. So here is very quiet at the moment. It seems everyone has moved to the Independence Stadium, and once the clearance is given, the president will depart here to the Independence Stadium in Bakau. Thank you so much, Aliou Cisse. If you say everyone has departed, that means Banjul streets are empty. Is that what you mean? Exactly, because we came through Banjul, but most of the streets in Banjul are empty, I can say. I mean, you see few individuals on the streets of Banjul. That indicates that most people have actually left the city to go to the Independence Stadium. Even though we know not so many people reside in Banjul, but from what we have seen today, it indicates that so many people are currently heading to the Independence Stadium or are already at Independence Stadium. And as I said, here at the State House is very quiet. I mean, it's Saturday, actually not a working day. And then any moment from now, as I said, the president will head to the Independence Stadium. And what can you see around you, Aliou? Is there a convoy already standing by? And what I know you said it's quiet at the State House, but what can you see? What's the movement like? Thank you very much. It is not actually clear to us as to what exactly the president will depart here to the Independence Stadium. But from my back, the convoy is already on standby. But you know, that's just my is to have the convoy on standby. But we are looking forward to maybe around 5 p.m. or maybe some minutes after 5 when the president will depart here. Thank you so much, Aliou Cisse, reporting live from the State House in Banjul. Aliou, will get back to you again. Thank you so much. Thank you so much, Babukar. Again, as I said, that was Aliou Cisse live at the Independence Stadium in Banjul. As the president departs from Banjul, coming to the Independence Stadium, we'll show you everything along the way, so you will not miss anything. Just stay relaxed and enjoy yourself. Thank you so much. I'll come to you again. Michel Mendy, waxoon nga fii nga nga bëgg njaago yëpp ñu nekk ci gannaaw Barrow. Yow ban position nga am ci NPP parti bi nga ne yaay force jigéen bu am position bi. Waaye waxuloon position bi ban façon position la ak ban area la ci Gambia bi? Lady Councillor of Lower Nyomi constituency. Yow 66 villages dama am 66 villages. Dama am SO ward ak Medina ward. Dama am 66 villages. Jëlee ko Baara be am dalay nga jëlee ko Baara be Njuufeen. Okay. Léegi lu tax waa Ñoomi tamit because gis naa Assis waa Ñoomi la. Waaw suma onda la nekk. Jàmm ngeen. Yow tamit Ñoomi nga nekk. Lu tax waa Ñoomi tamit nekk si gannaaw Barrow lan ngeen gis si moom. Dañ gis ne si at yi passé amuñ benn développement suñ ñëwee ñu rombañu Ana Barrow mu ñëw ne dama bëgg ngeen génne si ma liggéey ak yéen ku wax ne génne si ñu liggéey ak yéen loo xam ne yóbbu ko keneen daf la koy bàyyal soo ko bëggut keneen mu ngi pare soo moo tax ñu génne si ne dañoo liggéey ak moom bugga ko ànd ak moom mu jox lu yoo xamante ne musuñ koo am si juróom fukki at ak ñeneen Ñoomi moo gën a jege Banjul waaye soo seetloo moo gën a dellu ginnaaw am na yu bëri yoo xam ne mu ngi ñoo romb opposition baa ñu ko may kon nag su fekkee ne yow yaa ngi ci biir kër nga ne yow borom kër bi bugguloo ko ndax di nga gaaw a am li nga bugga doo ko gaaw a am kon nag nga bugga borom kër bi ndax sa soxla mun a faju bugga ko nekkul ne da nga ko bugga ngir alalam waaye bugga ko ak jëfinam ak doxinam xam nga nit ki di nga ko bañ waaye di nga bugg a jëfinam waaye nit di nga ko bañ nga bañ koog léppam ñu ne dañ ko bugga dañ bugg a jëfinam ñu xam ne moo ñu tal suñ yoon bi ñu jox noonu 54 years musuñoo xalaat ne nañ am yoon yi akalang métti na torop ba pare ñu ngi koo yokkaat ñaan nañu dimbale waat ak leneen loo xam ne luy ndox ak courant te xam naa ne ñaan nañ ko te dinañu ko may moom saa yu la diggee rek may na ku la may añ mais ku la may ndekki mais la añ bu la diggee reer war nga koo góom waaw dëgg la yow nii xakalam bi yaagut noonu si 2020 bi par exemple Barrow ñëw na foofu mu teg xeer foofu léegi naka la mel naka la développement bi nekkee si yoon bi changement am na garaate nañ yëpp garaate nañ ba pare mais nañu hôtel loo xam ne musuñ koo am jox nañu 5-star hôtel boo xam ne musuñ koo am pour daax ak suñ doom yi nga xam ne dañ dee dem Bagwe ku seetlu Baara nga xam ne Baara yooni géej la xale yooni géej la ñu xam soo leen indilee hôtel ne leen tekki leen fii dinañ ko téye waaye soo leen joxu dara dinañ uti leneen te ñu ngi koo sant di ko gërëm ci yoon bi mu jox si hôtel bi mu jox xale yi nag ñu ne kenn du fa liggéey te war naa ko amaat ba war naa ko ne waa ñoomi ñoo ko moom bëgguñ ko jógee Kombo mu ñëw loolu nag te amat ba nag wax na ma ne moom dina ko def kon nag ñu ngi koo gërëm di ko sant si nguuri Adama Barrow. jërëjëf Michel Mendy Abdul Aziz yow tamit jërëjëf am naa ñeneen tamit ñu war a ñëw fii nii
pour ñu continuer si waxtaan bi tey moom ñoo NPP la NPP mooy jóg NPP mooy toog so ñoo yéen la bi QTV live ba balaa président bi egsi ba balaa ndaje bi raj jërëjëf kontaan nañ once again jërëjëf wow thank you so much again as I said this is QTV live from the Independence Stadium in Bakau. We are here today launching of NPP, which is the National People's Party, which is President Barrow's party. As you hear from Aliou Cisse there is a lot of preparations going on at State House, although Banjul seats are empty because everybody is here at the stadium. And President Barrow would soon leave Banjul State House to come to the Independence Stadium. People are coming, if you can see, and part of the pavilions are now getting full. I have other guests here with me again, and everyone you see here is NPP, and they have come here to offer their support to His Excellency President Adama Barrow to launch the NPP party, which was formed in December 2019. Bambe bisimila la programo yukono. Todi mani kontongo. Alhaji Demba Sanyang, Sefo Kiang Central District. Alhaji Demba Sanyang. Italen Sefo Timinto. Kiang Central District. Kiang Central District la Sefo. Itale bisiri nyatri ngola. Ifana mbot nan kabrin Kiang fo jambi. Kana ka President Barrow la patio kullio ka mabe ala bi. O jarren je ko bel. Pour kana la mitte mo jang. Because ngambole soto ma fon damana soto bar famara sifa soto la leader who lives by example. President Barrow nate wulta biya ko bila abala patio kulila onyende mobile se wala ning atara ete baba kudin kwendot ning atara ete mari ke mirano nimma atara ete mari kadumi afa gambe fa be cross be tum momento munana ngawo fo bringi sida nyum place into kaira ni kaira dro na kairo wala mo bet nim banko e kairo sodo molbe kairo kono ni lay casino ibuka bara bo ika ibele ya te fa ondeng ni ko be dem la ko e sabari ala ni munyala lem del nene ngo lida soto ja muk adun del bada men ko no ngalo de be men ko no bi ngalo de o mu chitiol den dol dem o mu chitiol den benya na men ko rosla mbata men ko na ni be men ko do so pour kana la patio nyim bengoto wen tol belese wo susun tol sevol be menu be benta jambi andu ngay foy ko Gambia sefo bele benta jambi Gambia sefo ajarte pour na jang pour kana ngana nyim patio kulli membe important wala nyinti patio kola mune katio kata 2021 election membe kala insat nyim banku ngambe ba jelal because bele be wurala ga jibe nga kelo ke jikedi ngala place o sedala so that donc wol me ay that is complete no bari nyi nine so tay bon ko do ten 4 years I menke in banku nga manke han fingi dewle alon ay silol doku ay lopitano lo ay ambulance ol nati ay manoni sukuro din tulodina o mutari kol di banku ga ndal tay ka manodina bare manodi mola ni sukuro ha o kubalti de andun tul kaje le ko kubale ama me ba ke fang kiya ngamra ala kuran ko be nyaadi ne ka vola nene majo ndol ka fa nene majo operation lambo mala nga kele adura podo nyot andu ndinya be ngele ko nga jele because wala jartante doli ala na bango kannem na sato fan ko lem kuinala na inauguration ko nga invite ko sa tentu to lengo miti wo kere kere nga nata nga tentu nga jaya menken to nga fe nyon tawala soto oto wajibo le nga tentu joya kan akamre ko kiyambe nyamin di fala meno nata kurango bi nyi wato kono ha yo kurango be jel sain sudo tili 24 hours abuka ku na meo ke dun to so mari to ko mari meo ke dolie ndol be janne First Republic nata ye wayata mindina Second Republic nata ye wayata mindina atena da man sajina no si ay kurango dinna dol do falenda na moy de falenda mola de ci ambele woti de ha jandin kendol be ko ngandi alambaro muta andu ka wala suudo tili wala be bulu membe courant la mo tara dawda bo be ka courant ko hanni ala nyum fen ko jibe midi people store ni fra dawda sato sate safai courant wala do jiyo sila ni membe o ke kan ndo mari brela do bo continent
sai mon la sulo saja ben timbandino anyama ahamo bala amun muno bala akodo babulu afero babulu alam human resource on babulu ko be babulu so ala nga wakil nga carte de la do nga sibi lana bikirante le sewolun pour nga naja ngabe nga patio kulinyola abaraka bagela kuma kuma tambe murane kam folo bari sira mbadi ndoya min falam fele mbadi may ko cika itoni kontawo ani faram munati ni NPP patio kono of NPP ndol mu founding member di kafo nyin kono bari kafo la executive position among reveal follow so shortly abe reveal la te mela so sa fo dron ko member la multi patio kono mimu National People's Party NPP okay dem membalti yeah. e defaram boram banko tundu jumale West Coast region yo bi fanan ina mol ilin ka fo mol en rabal fana mobilisation ga nyata mabe nyim bengo dabam bi fa ba nyari ne obviously nyim bengo I'm part of organizing committee because ngamara agele organizing committee wolam min marta bengo la ndebe committee o min to wolam media and publicity committee so wo media to wolam na doko wolam kaje ko ka kibaro futandi moluma ibe dawoda nyimbanko kan mimbe dendim bilungola kaje ko mol nyanta fintela la nin sembola ke danku nyin nene maji kola nyin tarik bengol mene aka tarikoti NPP party o National People's Party inanya tuabal ka fami ko bottom top approach wala ma commence dumale kasele santo ngamin lon jam politiko kono Gambia la history do wala mu alpha dada ne kasi santo ye la party o register ina futandi sade mol la ko malanko la duma yafa labda nga pade la tola aliamu tamfe bari NPP kera nyaming akuma stanang grassroots level almin be sadel to kabilol to tundol to wolle aje ko a gertale ka patio register kana ka president baro tamindi patio nyaat wala kana bottom top approach la akuma stanan dumale kana santo wala man ke gambe banko ka yomu istidi tariko lati so wala nabi gambia dingol lebe kulli wala diga mina kulli wala bi la patio fo tam minti amenge moye min impossible kan wala moye min dila bari fongo patio min kurukuru is the brainchild so wo patio wala kulli ka wala anene ma nyoma man so do gambe jang wala ka tarik bengote ni aji fa ne mo min tambindi patio nyaato a gerta ala ka nun to ngamay le diamo sero dum bake do ba fala ko anyway mo tabulu ndole tamu na patio ti mba bonde la gele mba gambe wol kay ko hani iga fala ko ndele tamu na patio dum to nyaade bay tamu molti wonde to nyaade o do gambe wol wilta ya fasa ya nyaajo fita ye patio register ya tambindi patio nyaato so wala na bimu historical event leti tarik be mbala mo biti kukuma bala mo biti pour gambe wol be findi kaje ko e betara right part of the history e dara nyin tarik be mbato wala na bi molu findi la ni sembola ndol nga wala ke ka kankula molye ka mol sensitize ka mol famu ndi li wala kumala alhamdulillah mamalu molye danko ni sembola be nga gele be kere jang independence mo do bete mo do bi baraka bake dan fa la kumo nyata bake mbe murana na sefu bakan sefo fo kiambele be baroko mabang okay hani the proof of the proof of the pudding is on the eating but ngala le to nyinjele to kabirin barajang fay naki ko bola jang nata da dawo da safa ko jande mo seta nyinte mune wono akanole de safa no bi kiambele bije kiambele be baroko bo lafta kuma kil ne fele isawa faham real democracy dimbangu kan do experience kala bi sa daw da bataye mul be famle rule of law pure democracy le bentel bulja yalo in those days sa daw la watu ka fle signing democracy o signing na atata bar sila ne ngina resto ina mordina o signing democracy in this country jang ngam fo do ka bane ne ni abane ni pareta ko ko ni afaya ka fo ko pare tuje ala ni sabar lalem ndesan o kuma kan mo ndro mala ko fo at president baro business baro ko ni aneng warando hani ya ko mo neng ni freda me kay kar ko ten asafa al sabari ali tuje ala ni sabar lalem very emotional moment leader government men alon ko asinya hanna nyagari de sinya fu yesap bara mo fa nyina taw belele pour bankola interest long democracy be establish kan sign bar mo le lafta na democracy abuse la
bari sul ngalo memu démocratie dalo ya jamela period wala e misled to la misle démocratie men de pour gagner molga kamol kharas kamol neng nan to lay banku de nga ñoo neng ne do nga be nenal wala ngol bonni na ko kono ne ndirde wonte politique politique o bay ka kele moli ya moy yaje ima ya am aje ñaato yaje ke baroto muna officer la mo net be mo le conseil la ñola momo ka mo le conseil la ñola te ñaasu la hadama dingol tam mo adal tamala hadama dingol ni mantora dron avec le ñaato démocratie men da be rule of law le be jang ni nata hana buka kumol hane kumo na rata fanko do ni hana la loi ko le ba fala samba loi bunda alkalo abaraka bake la kumo nyi nyata bake alma e fana mela nyato la ke baya kan abaraka bake mbela banetela sain kate fayo asitale 2021 December kare tanning killing wala ben natema anda atole be mobilisation ola atole be mobilisation ola ale mun kulle parandi pour ka je ko alla nyaaton ko mi par exemple baroti ay win ko teke baraka bake mbe kontaan la bake le kawo jaabi because ni agibe ko choli mom la wala abe mu choli mi mak wuro mbe ka kartelam adal ka president sinde adal ka boyndi bari bi mbette mbo min to ndol nga do ko minke anin political analysis nga minke nga sumandro minke bi ndol man do ko ke kam pour wino la ndol do ko ke kan pour landslide victory mi alon ko mbe opposition party ol balela ila déposé fongal mbola do ko ke mbari wino is already secured in a sense ko niya assessment okay Gambia 7 administrative region le Gambia jang idara dawda all political figures political players ani niya ko man do ke minike danko political minike danko president la mini yalon ko wolle ko mo mobilize no kantiol mu wolleti at the grassroots level ani funding kel ba musol bang dinwol bang alfal bang ibeke danko minna bi ni ko man do ke wala president Barrow so wole atina ko parti min bijang ila feke fansuma president Barrow la amon day ba katala last 25% albe go sabala wala but 75% was already secured for president Barrow so ndol bete moment bi hanni ko bi ngata puloto we are almost ready ngana ho mo kele ngana do ko kele toroli ngam min be foy jang sampulo dol findi dal ba election fulale keda jang do keda council election do keda national assembly election min keda nyamina west ani jokadu mol kamene fo mote bulu mote bat bi nge bouté ila déposé fay fotala dula dol bi fay ke fak mo ni pati balé 0-0 la so do wolto so atani lako min keta womu domani wala fi ngolo wote bare du no fon kanala wala 2021 mbe bouté min kela la ni déposé fay ta so la so I'm very much optimistic about the outcome of 2021 election inshallah abaraka ba bari tonya nyamina west by election ker jarga ward councilorship akata jane barola mol win NPP win taje yo dol ko wobu dulan dingolati amanke Gambia beti ni akorosi mol min bije min registre pour carte wili fulani fen dol ko o tadi tamin nola ite woje yadini yalo manin ko ni ularo be diala kabrin so mondale kalo o patiol min ka fay dolum pati balati ito les 0-0 so do dulal sa that shows you ko andum banko be ka flo ngi na présence sin ni taka 0-0 dulal to ñim dol ye line that victory so do gi andu mbe ko dulal ndingolom sa ko dula baldu dula bal nan nomba ba siala wolto ko rabe dula ni wol fonga so ni dula ni wo konkano wona ba dula ba abe mbele jed so ngamin ke la dula no dula wal tamila wo fonga so ñinam ko de mi yalla ko lam toñata wala be keni politiko fannene ani ñonene o banta jenne ta kuma fo mu yemi yalla ko am toñati abe kering do ko be kerine do ko kedelen dolla marchandise o mi president Barrow awa fo man kolea ba am be nyaage la min ke kan mi be kering so wata ni molal be ko molem yalla ko ni ba wa fala marchandise de kun takilala bango kan jambe tembo baraka bake dan fa la kumo nyata bake silang be do fana natila bi wo ko nga fanya me sirango be mo NPP leti mfa enumbar todi ma nin konton wadi bota min tole fana ndomu alaji Dudu Lamin Barrow lati alaji Yusuf Dudu Lamin Barrow alaji Dudu Lamin Barrow yo ite fana mbota kala jumal la kana jambi nte botnam brika male kana jan nte mu jaranko lati dem jarankol bari be sirim brika male andi bota brika ba kana jang di fana na ko jang di fana so fo banko moli nara jang kadu ngalo ne kayro be banko kan kayro men be banko kan wala wuluta so bi wo ko kulli wala be kering wala nan nara jang ba ngajele membe kering kunu membe kering anim bi membe kering ite mo kam da samanim banko
kontanta wala andu ngaje ko ñine mu kodi ñanta bulala men nom bawo Gambia ndol man batalong Gambia mol mom batalong bawo brin sado le marlo la jang ndol mom batalong mala mun fa batat nya fa mol ka mira tendo bar brin sado baraje min nata men ke daw do ngawje yo brin mo baraje brin adama fana nat men ke da ngaje so man sika soto ko adama la moti ñanta bulala men nom ha so mbe kontane wo kola bak yo sa bir kama e fanan e bi NPP letije e fanan delegation on lata bang fo e fanan ida male nata fo bir kama gol fanan bebe ka fringa ngani bir kama molu nata ndebe ndenga na fa fla dunjang na Barokunda support group ñi ndemu la vice chairman o bir kama Barokunda support group mu Gambia be lati barol be dawda dabe programme ko ndemu vice chairman bi ni wala nat Brikama last to ni menu council of elders kono menu tara round ni president o ngaw ke Brikama toyal bari bi nada Barokunda support group la toyal ba woto fana mu vice chairman o nyindi ha o fana na mol nata jama ba be je be stadium kono jam yo abaraka bake sa en 2021 carte fayo be insa min kono be kala walla ando aman jam fan safo kare tan nin killing walla ma o fon aussi do mande silang adol fanan baro ela baro grupo ani Brikama tundo al fana mo ne parendi non don la baro nada dan don la baro support group la 100% president wala soda bari nga banko yayle fana amanke kon nim president la tode ndo fon le banko yayle dara dulado ngalla moy molle kamen fo njigita ko ni nga carte fay han bibi ni nga carte fay adama be kanyala there is no doubt about that ha man sika soto do ma muka umira fang kanye bali a wala tije ha abaraka bake baraka okay alfa ba era ko mo nyata bake mfa mine fana ya itodi ma ani konton nde to mo alhaji ya jaaju silati sefo jara west tem sefo le kabri to foto ne to moyle ha yo ifana mbot nan jara bi enen jara delegation le nata pour kana mabe bi nyen kulle nyin to ifana do man ni fo mo le jara ngol fana albe lori nyami baro ko ma bi tilo la fo kana ala kana kafu kapatio nyin kulle bi okay bismillah folo mbe ala tentula mbe kila tentula mbe nawlula flol tentula mba tol fanan tentula men ya lonko atol le mo banko date because journalist will wala banko date so mbatol fanan tentula mbente be mem fola doro wala mnyindi mbe tembo men to nyim banko kambi ko di amula ko tol ya fo nyame alhamdulillah rabbil alamin nyim banko be dame abe tenkundi adu wo man taram moye kumpato adu democracy be jammo be ba fambulu le fana so ndol fana mbotana region o men to yewa appreciate la adun be lorin president ko mala bi be lorin ko ma sama because ni ala carte fayo jube men tambita ay men soto je alhamdulillah adun hani bi mol be lorin ko mala ka je ko ala ni mandate ni na banda 2021 ay continue ndol la banko be lo dula mo wolati adun me yati ne la do dula keta wote ko nga fo nyamen doro wala mnyinti ko ay freedom o di modal ay banko tenkundi a fango keta molati me yalon ka manke mo sangarati ada abuka mo malundi abuka mo bayindi fana ate mo nenna adu fana ngaya kata ka banko molu la nyanto dila kadni ajube hanin tol sefol nunto ikan jomen na salary ni amuta dama janni be futara suwo kona ka ba ini ngasita atele ntol nyandi mfando because na salary la femme na si ata 100% adun tol mo molleti me yalon ko mo jamal lel be dendinna mol ka jikinna ay kanan kan tol lel ka mo la hajol jara ba on tol lel ni be sirin on the ground abota wata ay tubabu do kulal fanam be la jola fa yaaje ay pensional la jola fa men yalon ko chay nun to ni bu imu pensionati bu kamane boto sanno chay kamane boto san so wo keta ko mo kuleti me yalon ko banko molu kam mo sindi dalilo men kam pura e na fa e la hajolu long president baro e wakel katu ko kanyun men fo womu pour ka mo la balu nyaani nyandiyel ni tata development no la karola e men ke nyimbanko kambira sita ni tata sate wo sate do ye karambu loje me yalon ko anyo man soto gambia kon bunjang karambu ka lo dulal beto president baro le a photo
ay karambun kendolu lo moli ay lampo di molula ay sila kendolu de da moli so definitely Gambian kol nyantale yala julojo adu ning ala ka 2021 Gambian kol bala julojo la because mola me yalon ko anatale pour ka Gambia develop anatale pour ka Gambia tenkunda anatale pour ka democracy sabatin dija yo ila kubo kubare bake menti people to ay min ke sansan ay bengo ke jara faranne jara faran kabrin asita ni sanjina no kono fo sanjina ni fen ya mon development le ke jara ani nyanta fu fen le kala je ko ba o mitin wato tumando kabrin asita development wala ma ken tolia folo tolia nunto ni bota soma lafta tala farafen e kati nyan silokan mo sina banjunu janga e muru te bita farafen tinano ay wo bondin kan ay ba bilije fulanjang dunia bebe la firim menna wala mu kurangati energy ay wa station balo soma me ya lonko wala be Gambia be supply la kurangati wati bina ko aka fo nyama janni ba fala 2025 anu wala kono sata wala bebe kuranga sodon ay wo keje ko nga fo nyama ay karambum kendo lu loya men ya lonko wo karambum si falun tol nana ma mira pour ci wol sot so wala atinna wonin ku jamal ay musol empower ay julo sambanan ka di molu la me yalon ko musolu isi la business solu kamandino kabrin kobik fanan keta anata ay kodo di molu la ke la dimbalu balundi ay mano di molu la ke la dimbalu balundi so woto ay abele kentole sa ngala julo le ben tolu la tollel fanan nyanta jola adu ni moy ku kendo ke ifana nyanta ku kendo le ke la ala wala abaraka ba ke sefo jajusi abaraka ba konin julo dunta julo nyanta jola la kumo kumata ba ke abaraka alo nyaato ko teke me benale ko teke mbading if famara jara ifana fele nyata mabe bi ete fanan ebo muneti NPP party ko no mbafala alhamdulillah rabbil alamin ndelem famara es jarati general PRO URR banko kan basse banko kan ndelem mila PRO URR ha basse banko ha woto bi alhamdulillahi rabbil alamina ngaje ko Gambia noli ye toñaje le isonta toñala URR nkole wolle tamu beoyint because kunu URR abe nyame animbi abe nyame animbi Gambia abe nyame anun kunu Gambia falintal woto ntel kamen jube wala mi diko 2021 ni ala sonta adiamote siala because nga men suute wala mindi ko kemo keme tanko non doni lulu NPP party yo ayo mutale sa Gambia banko ka kemo keme tanko non doni lulu ha ngo mutale because ni ajbe ndefa mbota dame basse ndebata sandu da islamele wato ntello silo ni muskono mato nin tinwo yama nabita basse leptano de kamune mira na musole minala ban fondiwna minala bari bi la musoko wulula ita leptano da ina ibo comfortable ini o mantora killing womu kilinde fula karan ko kada na problème ode Gambia college atela dada birik basse college basse annex ha wo farankera dunolti me alon ko alhamdulillah rabbil alamin karan ko soneyata molma ni nata ajube na leptano la karola kunun kumbota borola hani la korra ko ne baka be sindino bari bi alhamdulillah rabbil alamin ngala le tentu woto ni nata ajube ay ndella fannala ay do ko men ka tumana nin wulli kata yuara ndel nanda president baro jola mena wala mindo berekeso kemo keme sidula tanko non tan lulu mbole dilal ete wala hayma dal nole hayba adu ngole je ko ngolo do ko ke fara ngole itandial because te ngamentum koma mbeslari wala nimmennat molbe jurmalin yuara men yalon ko bi ilaftana lay mannano woto fo ngata ngol jusu nyabu femma sabu fo la fo because ni yajube koma nimmo muskono mato tantade leptano ambulance la boro anin dinkoyi mo lulu ko fa niolal bari bi wo botale nimmem fota niole sala ala la kerolo haninde membe diam lembe falal woto fonga Gambia nol tentu ngeja ngaje ko fasaro mendi MPP la fonga bula wono famara jara abaraka ba ko la kubol kumata ko development jamal lefo salol bijele fang be birjo mil lokan basani wulli tema ani fanan dula do fanan be birjo lokan dami ngalon tamo ma ala pour yo be fange bar yakara ba ko ba development jamal lefo andi telephone mo PRO ti bando o ko senade tema ba o senade ma be kiti bi faranten la bage nin na de nyaaw nyan asudiare nyaaw nya fonga diaspora tentu nyaka story abe hambok
fon safa la baraka la do ko nyinyada. Thank you so much. Baraka bake fo nyato mfa etemu Falay Balde National Council of Elders NPP patio yo bi fana nata ete be tundu jimalto ndebe in charge Gambia bella 8 regions ya bele mara ndele mo chairman oti ndele 8 region bela se region bela chairman region nga chairman o soto je membe represent ka bay tele marta o chairman ol bela yo bi de fanan ila chairman ol bi be do ko minna mi asabu bi fanyim be ngo fele abe takan anyama anale do ko minke anal nanya jambi pour kana mabe ni kulliyoto bi e français o fo mole exactly mbe jayla mbe tentula kaatu banko journalist olu wala ka banko wafu journalist olu wala ka banko wafu journalist olu wala ka banko wafu pour ay jareno den jalol yela kan mansa buka jare fo nyin na nyin tunkum fulo soto kaatu wala ka wafu pour mol sa understand membe caring hane development o mo si do ko keno bari ning imam mol soto mel ka funtindi atelonna so woto ngal jay ngal tento alla nyin do ko wala kaatu ni e toñi njube Gambia be melbe diaspora e malon membe jang bari bi mo jama kontanda ala ning altelu ani melbe diaspora baba jañolo sa bi fana yimbe go ahead yimbe mo jande bi alhamdulillah MPP la parti obe launch la bile den ndel ngana fute nyinta ka extend banko karol bela siol be le denta nyim parti ola amanke kari jana ndel bele dentala because Gambia ni da do ni sasata ni mo floleti ni manja ko nata yelo di nambatala so woto nyim banko mu julu kilineti so wo kamala ndel ngamira ko arambaro la ñi parti o wole be Gambia safe la because memu kunun ndel be borta janne non te Falay Balde ani ñim baba ja mo jama borta ñu ñim banko kan anda memu mansu ñaari ke man tapale yake bari ila voice iko wote moyla ila right iko wote moyla bi adam baronata moba fambulu momo so hani economy nyin hata demande adun jandamante dunia belomo nyin coronavirus ay ku jamal takki boden freedom yela e sino e kijomam fara democracy membe jang ngamira dunia kono maybe we are 5th or 6th dunia kono Falay Balde baraka bake ko ete tanum jang e fana e banko bulal ne borta bari nata murnan ko teke montuma le murtana banko kan sanji sabakoma nata jang kabri fale mo kala banko kan de murtana nata jang e benum banko jimale benum america e benum america le yo say kabri benum america ni nata murnan fanan ye démocratie je nyaadi nyim banko kan yaay banko be tamaka nyaadi ne fale ngoketa Gambia dingol melmam bori wollo mu jambarolti ndel fanam borta nga kata ku dol de kije kata contributional keta pour falendino keno jang bari melbe jang altel melbe jam melmam bori e kolya kol beje ngaltel le jay altel mu jambarolti ka do ne wota soñin e pharmacie korda lon bari ni molbe wudayta murutana ye motara o tumbu ngokono amanke la korda to enemo baraka bake Falay Balde yakata bake la kuma kan nyata bake baraka bake what Baboucar Cissé mande mori balde banna baraka assalamu alaikum ifana to ani konton ndidum Serigne Chapachole from United States of America. Serigne Chapachole? Yes. United States of America? Yeah. Akamuta ko fo nyinko e trazane bam fo fana mbona America pour kana be nyinko le feja nying mission on do wala kamana wala sinan jam muni ya sabu fana nata nte ame bona fami mbok UDP so ntolle nga nyim patiolo nga di president Barola e beno UDP le aha Fan sabe UDP tollem UDP di 1996 UDP 1996 aha wollom tol so ntolle nga NPP lo nga di president Baro pour nyim bankunta aya nyaton kaya okay
sa ibota UDP sa alnata MPP lo pour baro wala bonnam America bi kana pour une pari ñon kulli sa isa explain America je baro la kol be nyaadi ne je bawo ete bi je ete be loring baro la kola je sa alfana be nyaadi ne America mon préparation la mi kekan pour élection min kana kilin drone ne bi je ndelle je kan kilin drone wala bana diaspora kono ndanga platform wala soto ndalon the first Gambian in this world mu ye video dundi social media ay 3 million views in 24 hours ndada malo ke dunia be kono monen mo soto so nga platform wala so mu yalam ka diamu dunia e anim fanan ka diam ku jamal de dunia la karola so ala nata ke bilungo yaya jamme biring abije biraba maralola ku woku mu yala biring nga video start pour kake hani biring ay usenda ba muta anin dolu I came out on social media ka ko condemn kadiyama kola so alhamdulillah for sign fananga na social media ngole use pour ka mol influence pour baje kwale ye carte wota ya fa coalition e fobi alhamdulillah falungona da so okay Allah ta carte fa coalition e falungona da so barka bi falingo sota wasilo kan janjango na dake Allah ta lo baroko ma muna saballo ta baroko janjango nya jake de mo kilin non janjango wala usenu dabot ya jale bi Gambia man problème so de jimbanku kan namake usenu dabot ndolba usenu dabo no mala birinde wan usenu dabo nena man campagne ke jimbanku kan kata tola nde sedin chapacho le manta wana Facebook nindi am da bele ke den kata ndila ko ndeni nyeme songol te diam ndeni nyeba nyene ka diam kadu ndeni nyeba le ka kacha ndeni usenu dabo ka side ne ko mona fulan na suwo kana kana jere naga singa political la ko diam and I'm very generous in politics usenu dabo fanga makumpa bar nga jele ko kuma kilunga meta ka mum fa mole wamu wahidanu saret lede kuma kilunga re mo kilunga ite ko iterek nga ka fode da puri banya nga coalition oke hani wo ate ko aterek usenda bo loto janne na coalition follow nga ke buvason usenu ko ning ataman tambi wada yaya jamme tambi o coalition on aya kin second wolo nga ke watnale usenu ko nataman tambi yaya tambi o coalition on aya kin so wala na sign we have enough wala tinaden mol be nata ke kilinti adama baru nada within 3 months anun tangalo ning alata la man sote man gol fodeng ning usenu dabo man tan prison bi ngankale ala ning kilala tandu ndumbi yaya jame wolba trasiri nja bare ala ya tan Gambian ko lele ko alka duwa munke mballa duwa jabilale bare mballa duwa jabile nyame mba usenu dabo mutala ngasoro within 3 months mba banko be kata kilinti ya carte fa adama baru asida ni 3 years agreement no mume usenu na dunda ko kon ni usenu tan numbi tandu adama wo so dento lajel constitution of adama rasule the proper kaji lajel bar ñu ko be atela be dunda ko kon because adama ya fango di usenda bulen ay buña diala ay nafulo diala ay ko be diala ni wo me wasa mo ne be wasan wa wala pa be buñu amane buñu re way Gambia be na problème mo kilin non de wala usenda bul okay sa atol fala be diaspora atol diaspora carte fa o fala sitana atol be carte fa la ganne falbe bo diaspora la le na bang falla keso le be diaspora okay nata journalde because nyaaje nata almost 3 weeks ago because ngame ko IEC ba carte e kana fen ko le di wana ngana tiketo bok pour ibaje la IEC ba carte di la wato mun bari nu fotata jande ko IEC si ko voter registration bari ko ya nyoro ndile folo fo ya nyoro ndile folo way niu ku ya bake kadu mal la bi ka wulu nyin tawti lafta pour que carte o so kadu campagne o jang mota fo la ñet ngana campagne o le ñindo nan nada pour que e ñamar rek ñe to sar rek nimbe nga carte o ñin bara ñoku ya bake wato mun na IEC nada e ñu kota ya jam fandi do way ñoku ya bake okay abaraka bake iko sering chapacholi abaraka bake fo wadi ko ten assalamu alaikum ba yo ifan Antoni Konton Alhaji Modou Ndiaye Mamadou Ndiaye Kiawas ete bota sate jima Kiawas Tankular minto Tankular kian Tankular e fana mbotol de nata fojang yo bi fana fele la kebe abe damin toto isa fono ni do isa fo mbatu ngasi kian Tankular nga njube tele kono bari fana wutana kabin kian Tankular kana fojam bi mbere jarte wala men jalta nya wala Allah taala la kiti o nga wala lo wala jarandi kambe atara be dunno la koto e mano ngino ay mo be pasi pour ka o dunno tala nyini aman soto no mo kilina to wakila o dunno ta sononda tilo mamboy mo kili wulta ko fasi o dunno bonda ko adata mano folo ntol bel laade alalla be laade annabila
mbelaɗen duniya la Kenya la nga diwanol long ade nga cosanol long men ñanta kala mbe wala kono ta adu ala be wala kala adama baro ala la tambindi ñim banko kan kanyim banko dahani wo dahani wo man bang ni momo ko ababana be banne ko ngolot ngalon ka fu ko ñinna membe nala atale membe ko fana atale ñin coalition men keta ala duni akilina dunia be duno ye wala lo akunta ano sa akilina duna ta korra ngalan ka fa be manda fulo be tamala ay ngani soto a miro soto a balfa soto ay molje ko mo ama fa on do ngede ay dunia bele ko dunia mu dunia lati mo be kala mo do nati o dalilo ala ba demala abe jama men kun ala be o fanan dema na men soto ka fali mbelar alalla ndol chevol vantol ma won diamu soto man diamu so ala men kan tol ka so wol kabiri marro datata wala man silan soto ala kiti men konta bulano silan ko silan teke baraka bake ba ñin sa fo tilo boyate banna ela kumo ñata bake yo silang fo sila ko temba ela kumo ñata mbeto lambe jayla viewers, we are going live exclusively to the State House in Banjul where Aliou Cisse is standing by. Aliou, can you hear me? Thank you very much, Babukar. Well, viewers, welcome back to the State House here in Banjul, where, as you can see from my background, the convoy is currently on standby. And any moment from now, the president will depart the State House to the Independence Stadium. As you can see, these are exclusive images by QTV as part of our ongoing live coverage of the launching of the National People's Party, where, as we speak at the moment, thousands of Gambians are currently at the Independence Stadium awaiting the arrival of the president for the grand launching of the National People's Party, led by the President of the Republic, His Excellency Adama Barrow. As you can see, the convoy is currently on standby. Security personnel are coming out just to make sure they are in their various vehicles, and then awaits the the emerging of the presidential vehicle from his residence, and then we will head to the State House in Banjul. So that's all for that's the latest update from here at the State House in Banjul. Aliou, thank you so much. I think you want to say you will head to the Independence Stadium in Banjul. Thank you so much for that update. And that was Aliou Cisse reporting exclusively from the State House in Banjul. As the convoy departs from Banjul, Aliou Cisse will be following His Excellency President Adama Barrow and the entourage from Banjul State House to the Independence Stadium. So stay tuned and keep watching GRTS. And keep watching QTV rather. Okay. Mbe murene ka mba ite toni ko ndawdum mo ala haji ansumana kanaji ha ala haji ansumana kanaji chief of Jara East LRR yo ite fanan ibotna min tole kana be mabe bengoto bonna Jara East le LRR sutuku Jara East yo ite la position mun di Jara East chefo da munde ite la chefo di Jara East e koy to dum ko rek ala haji ansumana kanaji alaji Ousmane yo bi fan fere nata mabe bi fan la kontano tan di mo labang folo mbe Allah taala tentula mbe annabi jayla me mabe ndi bife ñun sonda ala la kitiyol ala atle kala nyaton ko tombo na ya tombo e ka sonala le ni ko e da ha ni man sonala ala me folo mu ni man la fi la nyaton ko la ibe de la wala banko bul ye sonala kitiyol ñun sonda ala la kitiyol la Adama Barrow la na atante be sefiya barka bra kaji ta lume ari juma sibiti dimanche ɗum denga soto ko beele ɓe ndin alqur'an o karan ko fo ko alal lañinta tan le mansi ala ka faye ko mbe koma ɓe mbe koma sama Adama Barrow moɗo ɓe mansi añinol jande sanjiri ka jama bara Adama Barrow naata kari saba ala ya diyala oto salon ko alal kala makka moto di molade o dalga so ala lakkitiyola nde sonta walla ni na banku mola ni femo ani momo kande la kumo lamoy sonta ko alale Adama Barrow tambinde mabula anoma dalilol kam sa carte fayo fela sitana fo te fana tundu al bebe Adama Barrow le ko ma ni Allah taala sonta Adama Barrow le bente la banko soto folo kayro be banko kan ko satina moli le carte odiya go ni aje be kundu be la te ni aje be siri jante mo ka ko ma fere banko le be tenkundi nim banko be tenkundi kela ko bele nya soto no oto kayro be banko kan wo satina ko moli carte odiya killing fulan jam fanan amma moto ram banko kan baata ni nafulo ay nafulo so la janaka man saya
sabanjango abe yiru wale ke kan duniya be kono jara kono Gambia kono la be men yalon ko be kumbola sila kuola sanji talulu komanto bibi lala wala silol dol pare dol be do kuka kuran be naka ntolla area amaso ban shonda ko janin 2021 be banna amina na area la men ya so defara bebu banku dingole banku do ko hanu so ko kala fi do ko be ne bu ka be ke do sanji kilen ko fara banku do ko fo nga do man nyofe nga songo ala la kitioda ni Allah taala sonda next 10 years ni adama baro ke banku kan inshallah gambian kolu ha ibe kuko dala fala bari wa ko taw fala ni nataje ko yin corona men nata ten ay mol akom mol e sabati bari amanna dan wala da panso bondi tulo mano subro nyomi ko ka fi laf men anin dawalo adi mol o be malata du balti so ngaten du ngaje ndumbe Allah taala danna subhanahu wa taala fo na to men bala Gambia kono ala sa timmandino dunna moru bundan ko be kon sala jaatli bo moru bundan ko sala kon ila kondon drofta ma ko ba ko ma bi ba ko ma sam se wota baka la marlo because follow ay kambe on sabadi banko adi banko la tenku ngamo be tendu ngamo be jay momo na jang ala mam be mburu la kayra ko ngana dimata kan kayra tu jan nin kayra ita dun niaje mol do ata fango mol ta kunna jang wala de banko la mol tala no wonde ni nga hameda mena no wonda jan de kunna jang so baraka bat ala ma ka fo janjana kayra amin ya rabbi ba baraka bak ila diamo nyata bak on fa e fanan toni kondon demo alhaji ansumana sane ede fanan bota tundu jumale sefo kiang east kiang tilibo yo e fanan fele nata mabe bi ben wala e fanan ila kiang east delegation nata ka mabe ben woni bang ha yo sal fanan biale ben woni nyaadi ne pour ka bambu president o koma adama baro pour ka la parti o kulli ben woni fo kayra nin kayra dron me duwala silo nyema nata jang fo ala se nyema moronde nata nyin lonci men naten amanke forcerti banko molel be hameren kana because en tolne momen fo nyana nala e moto le tala prat na mo jama fo man nano bari moto woro wula fo sey men sototan tolia kol be fatala be nat so me duala banko president e fo ala sa mendi nyaado ala se men anom be sondi nyin nako ala la kaman sa yadi be sondi wala ko ala la kaman sa yadi di jawara la no sa commencé woto bira ba tara jawara bul yefer yaya jamme sit sanji mu wannen feng akoleata nyaawo nya bare mantus noje bare biring ala pareta falindro kel akita yefer adam baro sit oto nimmel lata alala e sonda alala kilama ibe bulala alala falindro normal ibe sonnema ko alala kam man sa sindino atele ka wutondino nimme yolong obe toujours mari sonda mo kon wallahi tabata la politiko sa tolla tundoto kabaring president arabaro sita ale mun tibale men le soto anin ala banku tamantama wato aya foko abe mun kala la tundoto mun kala je folo anin ntam mun kala tol kabira sita sainten ko man don nata kuinala kurawna na man donki am banko kan kuinala nata jay lampo mala taje lampo nata polol be laren silo kan adu ngayinji ko soto komen ko jannin kar saba kar nani nyaato lampo be futalal fo kiang east bayri kiang east ntela banko danta kayaf anin ko kurango danta tonya taba damento amanta mi 3-4 kilometers la adu ngayinji ko soto ko o fanan be do ku kanne o kay o fana mu ku parere wol ndela banko kan kabada sate dolbe je sila ko koleyata pour ka fintinan kana mono kan yaje dolbe je e malong komen ko kiang ay mandin kala so wala be silo kan ay kabada fanan so wala be koma ala la demaroto adam baro la sio yinan sawo fo sedon adunta la fo kabada kono ata marina sancha ay miton kaje woyen sewo bakela ka silo bula ka mano bula yey dun kabada kono fo kilometer nani fo kilometer lulo kata medina sancha kata miton kewto woyen kontana bakela sa tebe gambia dingol yamar lamunela pro adam baro la koto bawo afele abe patio kullila andun carte fayo fela sita ndebe gambia dingol yamar la menna na banko kan
kayra nin kayra la bija moɓe kasi ke hakkilo itata kili kalari mi ɓe diyamule te ñamurum muronna hano dam mamo kayrolde sur wal ka fo komen koy ko bakan jamala buga aɗum to ñala wodin hana mbaɗi on niyo o lafta kayrode rondela so kabirin adama baro sita wonin sayintema kayra nin kayra moye kuwo kukala a sonta beela a bala dow kuwola moole lanno soto moole jikko sota to aɗum moolu kadi wayla kendeke aɗum alon ko duwal ɓe jaabilal kanto gamen koye ɗo mo lefta kayrol aɗum atamo kayra molete ay kayro soto aɓe dow ko kan moman tora moman nikuya jama soto je moɓe kam mbiɗa jama soto je momo niyele ka sinola aɗum alon hanata fango nayela ka sinola ngaman kuga gambiyankol la men satina ata sino baliya ngalon ko a fango ka sinola nayela alama mela ñaato alama mela noom kila ba horomo na barko abaraka bake ifanana kubaka jimal kan ko nga fara nyami mbadi ngol felentim bi me independence studio moto live be broadcast ka wolto QTV lem alnal badi male babkar sise hanisa an tele bale jang bi ko nga fara nyami banko president his excellency wala bala patio NPP aba jombo kan bawo patio lota ni santam yala kono afadula bari patio lorim banne o fatista ICC bile abe patio ni jombo kan woto bile abe mo NPP la kulti jang mbe damen Independence Stadium mbadi ma ndoku nyo Aliou Cissé a fanambe State House ni tembe president baro fongo be damen ando atebe ka diam abe diam kan e wolto ando ni president baro wutana binala abina kan silo kan nyami bi alba be jela QTV katung Aliou Cissé bije ani presidential convoy president wala mol binanyola foybe duna Independence Stadium mo kono jandamen fental kumpala ibi jawo fente kumpala ebe suwo kono fente kumpala woto mbitani commercial break la bar nim murtana ko deke ning NPP lun tangol be continuer la kacala ko deke fo ñaato. From an early age, we value the feeling of speed, the thrill of the wind as we rush to our destinations, the feel of our feet bounding over the ground, the way the world blurs as we rush by. Faster, faster than a ray of light, I'm flying. I have one speed, I have one gear. Keep on moving, I won't stop till I get there. Want to experience speed? Then subscribe to the Gambia's 4G LTE mobile network, QCell. With speeds of up to 45 megabytes per second, you can get online in the blink of an eye. The fastest browsing, stream videos faster, do much more faster. Just dial *335# to join the fastest club. QCell's 4G LTE mobile network. Go faster. For more information, call 111. QCell, Senior Boss. We innovate, others follow. Your favorite QCell service has gotten bigger. eFunkanta. Now you can loan bigger credit amounts to make life easier for you. Loan $75 and $100 and pay later. Yes, you heard me right. Get credit loan from $10 to $100 using eFunkanta by dialing *393#. Anytime you run out of credit, whether you want to buy Q-Power, browse the internet, make urgent calls, or send SMS. eFunkanta is the service for you. Dial *393# and choose the loan amount of your choice with no hassle. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sunyabus, the pioneers of mobile loan service in the Gambia. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. It's happy time. Get 50% off all calls to any network. Enjoy calls every day to any network from 6 a.m. to 10 a.m. Is it too good to be true? QCell. We innovate, others follow.
To make sure your company's products and services reach your potential customers, it is essential that you choose the right channel for your marketing purposes. QTV has the widest reach locally and beyond, and we can give your business the visibility it needs. Call QTV Marketing on +220 324 4444 or email us at marketing@qtv.gm and take your business to the world. From an early age, we value the feeling of speed, the thrill of the wind as we rush to our destinations, the feel of our feet bounding over the ground, the way the world blurs as we rush by, faster. Welcome back, and again, this is QTV live at the Independence Stadium in Bakau, and my colleague Aliou Cisse is live reporting exclusively from the State House in Banjul. Today is the launching of the NPP party, the party formed by President Barrow. Badingol konga fale jami fele Independence Stadium do bi anum bi fengo fembe keri nyanka wole natale pour al saje abe keka nyamen fele Independence Stadium President Barrow mimi banko nyaton koti wole bala party o kulli kan ay millo 2020 bandula 2019 bandulato ay patio millo mbe wole kulli kan jambi stadium moto nga muso min soro jang kuma fi am hara malaka si olof kuma fi am si suma chamoñ moy mama koma nak mune moy president ni president Barrow 2021 xam nañ ne président Barrow si boppam dafa taxaw élection bi 2021 moo tax tey mu njënte parti am bi waaye yow nga ne yaay président Barrow 2021 président Barrow 2021 lan la tekki lim tekki mooy ñun dañ ñëw pour doole président Barrow pour 2021 pour delloo ko si toogam aha léegi lan la seen taxawaay si parti président Barrow bi ñun suñ taxawaay si parti bi mooy pour ñëw di wax nit ñi di leen convince di leen wax liggéey bu rafet bi président Barrow di def di leen support président Barrow pour gis ne dinañ ko teg 2021 si toogam Mama Koma président Barrow yan liggéey la def si réew mi lu war a tax da ngay ñëw di support pour nit ñi votal ko soo ma laajtee loolu dinaa sawar pour tontu la torop ni président Barrow ñëpp gis nañ liggéey bu rafet bu mu nekk di def foog naa ne too bi fu nekk laa dugga ak moom soo àndee ak moom su too bi da ngaa kontaan gis ne lim defal waa province bi kontaante bu rëy la nit ñun ñëpp foofu la juddoo kon tey président Barrow su jëlee liggéey bi commencé ko foofu loolu sant yàlla bu rëy la kon won nañu ne fonk na askan bi nit ñooñu xëj na ñun dundin bu ñoo dundin ñooñu dundee wuñ ko kon tey bu gi jëlee liggéey projet gam bi commencé ko foofu sant yàlla bu rëy la pour ñun. yow ban dëkk nga jógee ñëw fii. man maa ngi jógee ñaani yow tamit na da nga mobilise waa ñaani ngeen ànda si ndax président Barrow ban façon support la am si tundi ñaani man suma papa man fii laa juddoo yaroo fi waaye suma papa ñaani la dëkka kon man dama ooyee suma boppa waa ñaani la waaye dama gis ne province bi ñëpp ñu ngi si gannaaw président Barrow loolu leer na ma because man dama dee nekk di mobilise di indi nit ñi NPP te suñ demee fuñ dem rek luñ fa dee gis macha allah. jërëjëf Mama Koma sawa bi rafet na trop Mama Koma président Barrow 2021 mbokk mi yow tamit sa tur bi santa bi ak fan nga jóge thank you very much maa ngi nuyu ñi ñu nekk di ñu seetaan jamono bi ñu toll nii Gambia ak bitim réew ndax QTV soo gisee ma kontaan pour toog ci plateforme QTV QTV télévision la boo xam ne dafa wër aduna wër këpp télé la boo xam ne aduna bi yëpp ñoo ko seetaan Gambia ba Gambia doj foo dem signal yi QTV da nga ko fa am perfect moo tax ma kontaan pour interview bi QTV di ma interview seen plateforme bi ma am si kontaante bu baax maa ngi tudd Pa Diagne Bansang maa ngi liggéey ak NPP TV ak media ñun ñoo create page boobu pour dooleel His Excellency président Adama Barrow pour génnee ay développement am ci réew mi pour make sure ne lépp lu mu def ci lu jaar yoon ñu génnee ko ba Gambien si xam ko pour make sure ne yeneen problème si Gambien si di encounter it NPP TV ak media dafa dem cover loolu ñëw ut ndimbal ci nguur gi pour ñu make sure nguur gi defal leen loolu
li ma wax ni ñu bari xam nañ ko ndax am na ay gaadin yu ñu jotoon a dem wër ay jigéen yoo xam ne amuñu woon bool seen gaadin yi dañ doon am ay jafe-jafe NPP TV ak media man mii dem naa Farafeñe wër nañ fa def fa research te at the end of the day am mujj nañ fa am yokkute maa ngi nuyu waa Siaraar yëpp ndax PRO la Siaraar not nekkuma emuma NPP TV rek ak media man may PRO Siaraar not muy tundi ñaani ma toog ak ci plateforme bi koo xam ne mama Koma lañ ko Barrow 2021 mag moom ñoo juddoo ñaani moom fii la juddoo waaye mun naa wax ne doomi ñaani la ndax bayam ñoom élif nañ ñaani Koma yi moo daan 30 years ñii ay buur lañ ba pare ñu amoon ak kollare ak suma waajur ma am rakka bu góor boo xam ne tey dañ ko tuddee moom bayam muy Moussa Koma kon su nekkee bokk naa ak moom plateforme dinaa si am kontaante bu baax a baax beneen tur bi mooy breaking news xam naa ne tey doomi NPP fu munti nekk su ma gisee dana am kontaante dana am mbégte dana xam ne tey breaking news xelam dal na breaking news yi ma breaking news dëgg-dëgg His Excellency président Adama Barrow tey lay MPP di xam ndax président Barrow dana jàll 2021 ndax du jàll 2021 tey it lay doomi NPP baatam di ekkateeku ci kaw mu xam ne dëgg-dëgg li ma doon def danaa ko yokkaat président Barrow dana jàll 2021 démba ci guddi wóor naa kam yëpp hôtel si yëpp ba 3 o'clock ci guddi ak honorable Seni Jawara Lower Salom constituency seen MPP ak jarbaati His Excellency président Adama Barrow muy Njaga Saane dañ wër ba 3 o'clock ñu dem ci hôtel si am Paradise nit ñi dañ fa xëjut ba nañu fanaan ci biti tëdd ci biti ñoom li ñu wax mooy président Barrow jaral na leen ba ñu ñàkk a lekk depuis démb bi léegi waaye dañ bëgg a woon Gambien si ne pare nañ pour jàllale His Excellency président Adama Barrow ñi ñëwaat hôtel bi nekk ci yooni Banjul bi fii mooy ab jaawara boobu noonu hôtel am boobu Gambien si nañ fa fees be amuñ fuñ tëdd ñeneen ñi tëdd dafa nuroo ni ñooñu yëpp dañ jógee si yeneen dëkk yi pour ñëw pour teew si programme bi tey daal xam nga Siaraar URR dañ decide ba pare ci mbiram His Excellency président Adama Barrow Siaraar dañ am ci nguuri président Barrow loo xam ne 30 years yi Saa Dawda amuñ ko 22 years yi Yaay Jammeh amuñ ko Siaraar dañ ko am ci diiri 4 years yi His Excellency président Adama Barrow jiite réew mi développement su bari muy ay bool amoon nañ problème yu ndox Siaraar waaye tey dëkk yu bari samp nañ fa bool am nañ fii de road yu bari yuñ defar mun naa laa jox benn rek mooy Bush Town Kaleng dëkk boobu yoon boobu moo jaar ci dëkki Ousainou Numukunda Darboe muy njiiti United Democratic Party United UDP sorry ci kaddu bi ci UDP dama leen dee ooye loolu tooñ leen ma jégalu maa ngi ci plateforme waaye yoon boobu His Excellency président Adama Barrow daf ko liggéey 30 years jamono Saa Dawda yoon boobu liggéeyuñ ko 22 years jamono Yaay Jammeh yoon boobu liggéeyuñ ko yaa président Barrow ñëw liggéey ko ci diiri ñetti at muy yoon boo xam ne président nguur yi fi jaar yëpp doomi Saame ñu bari dañ doon dee ci yoon bi pour ñëw am accès Bansang hospital ñu bari ñàkk nañ fa seen bakkan ci doomi Saame demoon na ba doomi Saame ta xalaatoon nañ ne ñoom bokkatuñ Gambia ñen nañu gàddaayoon dem Sénégal oriental bi dem tout ay ci Sénégal oriental dëkk yi nekk boro président Adama Barrow ñëw liggéey fa Standard Road emut foofu mu ne du ma em ci liggéeyal leen yoon bi dinaa indi féeri boo xam ne machine la Bansang amoon nañ féeri boo xam ne moo dee crossal nit ñi connect Siaraar not féeri boobu féeri machine la féeri loxo la dañ ko doon xacca ak loxo ak Sonet ñoo ko donné toon waa Bansang 30 years Saa Dawda féeri boobu moo fa nekk loxo ngaa xaccee 22 years jamono Yaay Jammeh féeri boobu moo fa nekk loxo ngaa xaccee président Barrow moom mu ñëw teg fa féeri boo xam ne less than 3 minutes mu jàllalee la muy féeri machine jërëjëf moo tax waa Siaraar ne ñoom kenn du leen wax di mbiram président Barrow dañoo ñëw ànd pour dooleel ko pour jàllale ko 2021 URR développement ni URR mun naa la see limal ci yu bëri soo ma laajee ndax projection yëpp dem naa fa sut naa ko seeyaa naa ko suñ page bi kon URR ñoom soo leen ooyee soo leen ooyee dañoo ñëw jërëjëf Padiane Bansang NPP TV and media ak PRO bi jërëjëf sa kaddu bi rafet na trop waaw dinaa ñëw si yow nga sànni si benn kaddu balaa nga dem Mama Koma président Barrow 2021 président Barrow naka la dooleel jigéen yi si réew mi. su ma ko laajee rek dinaa sawar ndax président Barrow dafa nekk nit koo xam ne ku bari yërmande la te fonk na jigéen ñi jox na leen seen yeelef
président Barrow dafa ñëw pour dooleel jigéen ñi gis ne jigéen ñi coono bu ñoo dundee ak jigéen ñi ëpp doole bi dañ dee ñàkka jigéen ñi ñoo dee dooleel seen njaboot yi si biir kër bi mu ne dafa ñëw pour gis ne ñàkka boobu doon jigéen ñi ñàkka mu génna tax na mu indi projet boo xam ne pour jigéen ñi pour dooleel leen di ñuy joxe xaalis pour dimbalee jigéen ñi ñuy liggéey loolu yëpp dafa bugg a gis ne ñàkka bu jigéen ñi ñàkka mu wàññeeku si réew mi kon ñun dañ koo gërëm di ko sant président Barrow fu mu nekk rek ñun dañ koo taxawal daf ñoo jaral lu nekk suba ngoon bu dee bëccëg di jóg di waxa nit ñi di leen won li président Barrow di liggéey ak lim bugg a def Gambia. jërëjëf Mama Koma président Barrow 2021 jërëjëf sa kàddu bi rafet na trop. thank you so much jërëjëf kontaan na. Mfa me kontaan na maaleykum assalam to di maani kontaan o sefo Mamadou Chati Cham opanyomi sefo yo bi fanan fele ka bona ibrna opinion opanyomi kana bi kana mabe nyim patio la lonchintor bi polo alhamdulillah rabbil alamin siman saba tentu simbani fa tentu sinna president kendo memu sababoti bi kana jang so tentu men keta his excellency president Adam Barrow mba tentu la baki ka ala tentu koteke me atina bilu keno ta Gambia kono taram fambulo kono tenko kono kairo kono me bilu saboto nyanta ngaw ala tentu ngatol fana tentu media anim banko la security tanko nse mobe tentu yo e fanan fele e wultanan bi kana bi e fanan president Barrow la nyaton ko ya fo min jarte pour bi kana ma be ala patio kulliyoto mune jaa nyaton ko ya kono president Barrow la nyaton kaya koto ka Gambia funtindi bitilo kan o mu sewoni kontano to mu kayro dronet tantum me mira Gambia president Barrow na manansi president Flana nana ka sijim banko kan ka first republic na second republic president Jawaralam mansea fo kana president Yaya Jammeh mansea fo bi nata third republic men kala president Adam Barrow ndolnga first republic akara nyawnyang nga fen soute nu njele kanto nga do kol beke nu njele mansa kunda do ko kede second republic Yaya Jammeh mansa kunda nga transition ni mumbe be ko nga be do kule fo ale harje ko take na sefia wo sunta president Adam Barrow la mansa ala kon kanto ndemu sefolti no president Yaya Jammeh la mansa akoto bari carte fayo boko tili saba lokun tenen lungo ile taro sabe talata lungo ile taro dina ko yembondi sefia la araba ramsa carte o fayta arjumu Yaya Jammeh banko bula ndata third republic mune o sabu iko nte ni Yaya Jammeh mambondi sefia la opanyomi kono Yaya Jammeh te gagné la president Barrow le be gagné la ala ya kay mbondi president Barrow bira gagné ta drong sefol men ya lon ko yeta ke murundu la do ko la I was the first appointee sefo ala regime oto president Barrow ata sutiano lante tay muray jangayanti na jangayanta tin do be sutiala tile nde man ko ku soton se president Barrow jono men wala mu yiti ko atabe mento ni kayro la mu kaje ko nyim banko tenku kayro sabati jang yiri way na nyim banko kan nate o simfanya ta be tetar la nyaato de oton si president Barrow sa tentu wala bilu la kumaya brim president Barrow ya la patio aya form Gambian kolu mo kendolu betata ko me kayen ko patio form ay patio form no patio bi ni ata ko me o patio bi la ma kulle lungoti oto ngaji ki fengo fenya lonko ni kuno nje bije inyanta hakilo nyanta tala sama kan oto ningata ko men ko tanyol lamu ma fo men manke tanyoti de par fem mun tanyoti mbebe bulala normal ando nyina keta na sababoti bi pour kana jang ni na sefia nyawnyang ndemu NPP 100% kantum tuwo men bende kunto bi alata ko la president Adam Barrow le osam oto wolen si jambi yo sa kamuta ko ebe moli yamar lamne la bawo etebe nu sefia la ye bondi sefia la ele bondo ya jamanata bo Barrow na kayete force le select
sefol kono ke murundi ila sef yala yo sila be banko mol yamar lam la pro ara baro la koto because ça que modol bije hali kabi wol me hakilo londino pour ka jube e be carte fayla jumale alhamdulillah ila nyinen karo kumata bake tantu niamo e sefo wala mu traditional ruler niamo e sefo wala mu nyaton kolu e tundo nyaton kol la alpha aka loi sabatin la ka ado sabatindi aka dino sabatindi o tonte banko mol yamar la menna kuta jombulu ko bebe alal bulu kantum ni ko ye mo bonni sefiala oto moli men ya katanu yambonni sefiala wol nana ma mira ko mdaba bur la sefiala oto munemu mol sidan kenya alala mol sabarota nsalon ko nyim banko mandula soto naman ke yim banko gambia ni wol mbe yamar la mena surtout ndor la maral molu nga kata ngalli mania ala e menke dron nga sonko ala e woleke nyaton ko fula buka soto nyaton ko aka ke kilineti oto fem fembe ko may sabarota yaaje ko men ko ala kitita menna wala mu adam baro nyim banko mara oto ni nata tariko jube jawra e banko mara ay hoslo men ke banko maroto kam bondi joya kon tubabol bulu ay nati republic oto fon nata ya jamela mara lota ay kilolta ay sarato nyintinya mol nata carte o fay asida president baro ay banko nyini amanta mi kar sabala mona na man sibo fan kaf ko president baro be kala banko la president oto ni ngana nata na nyanta wuli manani o danke na talal nga makoy nga banko doku kantum banko doko munati president adam baro nam mata banko doku nola be sonna male nga kafama nga kangani akilinti nga banko doku ando banko doku be kekal abaraka bake mfa antena kumo kumfala kantu muna nan koy banku do ko be keka mbe sample ta ante fona banko opa nyomi sanyi talulu anin fula ya jamela maralo ni president jam jawra la maralo kono dol sila kendo opa nyomi ni gambia fota silo la dol fota biti anno opa nyomi la fana suti ada gambia la banjun la même capitaloti dula biti oto ning atra komen president barona da si ay tolla silo doku bini tata je silo membe je ni ko nyini mo opanyo silo ti nung men ya wala sila jamaati hakala wala mo hakala silo ti atinna jaran ko li ko nunto silo nyi membo ko na kumandangolu jaran ko lem e ka fo ko me wotumo silo hakala ne bar sa ya kalan aboda hakala ya to le sa ye silo nya kalan silo kalan wala mo to nyaati adu president barola di balo menolu bawo molbe siade men be nyanta diamula bare gambian kolu al nga so ala la kitola president baro na ta do kola anum be fondin kewle yamarla fon fen ka kata nyim banko kan aka kata fondin kewle oto fondin kewl kana song ye mol yeblan ni filo kono ni ngata tol man kununje e man kunun koji oto ni bi seriata wala yebla alfa la kawnoma abaraka mol tentula mbatol media mol fana tentula albe do ku kendola men banko kan banko alama ale so kayrola president adam baro alama ale asima ala hamen ko memeta ndato mu fem fente pour kay banko doku kayroto alama ale o kanyi abaraka no hormoto al mbebo nyato alama sali hormoto alama bengo nga ko ku kayrala nga ko mas bismillah la nga ko alhamdulillah rabbil alamin ala baraka abaraka bake sefa abaraka la ko baka nyata bake mbari musu do fele siri nyati ngola mbari muso wete toni kontongo dum nteto mu Fatou Baro leti Fatou Baro hade yo Fatou Baro e fana fele bi nata mabe nyimbemba la gambi yo ite fana mo NPP di ngolati bi ite be loring NPP nyaadi ne nte mo NPP di ngolati murta kote ke e ka fo me ko Baro Kunda support group ntol mum molati me alonko president o baadi ngole munti adum fana ngante wositi lota pour ka president o nyin ka sembentuya e ka fonna ka fo ko Baro Kunda support group president iko Baro Kunda support group Baro Kunda support group Baro Kunda support group abe dunia bele kon fem fending ya lon ko kafo nyi meni konto mu baroti wollele kafo nyi lo president Baro na take president oti we kafo nyi tara baluri ne yo wo kamala nala wulwo kan nata kafo ko deke kan tewo city kake kilingoti ko deke kamuru ka president Baro support adunta ko kuto mbanoma wole mun na kafo la lon kamoti kafo nyi badin kafo lem fem beje abe Baro bari fanan alota nyine kam president Baro la mansa ay kafo tara jele bari fanan kafo nyi bi
mfana yesembo ta pour ka kafo amaka banko doku ha yo sa kamta ko baro kunnan kolle fana lota president baro ale ka fo lo exactly yo sa felenting e fana nata bi alni wo ka fo mo lena bi yo sa bi ale be mo jinaade ne bi be ngode alhamdulillah baro kundar dingo be dawoda ka bo katon fo kayna na badi ngo bele be jang bi masha Allah on tolde fo kontano parce que biri ni launching fota kuma jamalle fota mota bulu motina bar birin kun nyaaya jele hadama dingo membe jang hani bi banta be farin tep mol man dunno yo woton tol yeji ko soto bakele ko gambian ko liela kano anila la foytandi president barola sa fo mona sabu mol nta carte fa la president baro ko ke process ko ke wallahi fo nga fo dorom barinte yaji ko gambiano be yalonne because president baro mole me yalon ko atelen tol bondi leto kono president baro le silo walang ay bondi dibo kono ay lampo mala pour du gambia beje mbe yaajele kunum be nun janyami kunum wallahi ni fintite ke mirale foybe murunna nan foyte murunna de dimbayal kan barbi musobe comfortable ta ni tata ike matata do ko le ke yillale kon ke mabe jila nan bari kunum men tarata no nyim banko kan ni ke matata do ko la ni yaajele ngo men ne ka ala tentul dol ke nyol sitayte murunna nan molbe faale bukale fata nyami molbe ye man na nyim banko kan bar brim president barona ta jang ko ma felo bota nyim banko kan ise tama ite ko ma felel ite mira la kumala mo bele be fambulu mo men diate ka wole woto president barola maralo wo keta gambia kayra baka tangoleti aketan tole kayra baka tangoleti yo abaraka bake ela kuma kan nyimma kan ela kuma nyata bake abaraka bake okay yo ifanan mbe kontonna bi tariko lungola Valentin Independence Stadium Robi yedon ko fama min do be safari nge National People Party akam da ko tem parti di ngolti toni kontango ani mu be lori nyanda nyi parti yokono enim barabake mbe kontonna ci TV nto mu talibo konjiralati talibo konjira ntemu NPP di ngolati na lor la NPP wala mu ka kibaro janjang piaro public relation la media okay pour kaje ko few fen limbije ay futa moluma nyanta futa le ma nyame anen ka patio ni wafi gambia diwluma pour ye lala ndel bo lor lalto Facebook audio lu television meeting du lalto banko tonko nano mumo be ka NPP patio ta ka wafi ma ndel la lor la molati so obe pour president baro ase bawo carte fay aussi tanan so albe ndoko mbela pour nin carte fay aussi d'accord ke 2021 fo pour mol se carte fay president baro ban bayring president adama baro patio bele kafta nyoma kabirim belo ta killing man dictator bondino jang bar mune nata ke patio be nata kafu nyoma yaate tombo yaake coalition nyaton koto birin asida nga menjala daji koto folo aka malule ni harama dum buga malu abu kala banko diwnu abu ke mira wala tinandi inanta nyaton ko la men ka malu ay horomo soto mola nana yate mara way horomo diya ata fana nabe mol mara ka nyanda horomo le dila mola mole horomo diala o mole mati sabanjang banko kan ay kan bele moy ay kan be moy o dalilo nyin kama ala communication o molu kan abe easy lale nataje ko nyina mo moti nyanta men sambala nyaatu ay molu bulay lefte même fola aka karaw wokon freedom of speech ay democracy nat ngobe jijang bar men nata ka be kumma mati molla sula kuo after 22 years mbe kole al men kono mbe tembo men do sayin ayo kele aba murndi kam molu baje kan ni data basse ba fawla ay do ko men kije ngajele salol la karola silol la karola loptano la karola college la karola ay men ka siata ni dun dan nañum kombo banko fanka kombo la do ko man dia nyawnya bara bakan yaji be ni ko silo pour ka silol doku
mol la signa ya tinandi fam pour ka silo fam doko o be quel kam problème mo bari do ko felanti be wuli kan kuran do ko be dun kam banko tan ko nano nyamu ko ale son man sakundal so kon duma nate fanga ya fansum man sakunda soto ate kata president ala patio ko ay mewlu soto men ke danko ala patio ko ay député soto men ke danko ala do ko la anala agenda ay councilol soto ay chairmanol soto ay commandant soto ay chefol soto koto ndel ngaje ko way forward lem wala tinandi banko mol kafta nyoma gambian kol men be gambia an men be gambia bandal ye patio lo ya tola National People's Party wo National People's Party akoto menti wala mum banko bela patio fulateje mandinga mantu koma jola mantu koma aku mantu koma all inclusive dindin keba muskaf kema na tola lon ci jambi nanna mandira ko ke munti wala mu sebutu mulunti nata suota ka kije o mandara ko munati suo haramadun fon le suo bunya suo haramadun ya bunya ni tata suo ko ne kata ne bulo suo isatari ye jiodiala isatari yaku asimoli samba asinati akamolu balundi wa musuolete tonya ela kumbo kuma tabake bari silang mari muso do fana be siri njang mais sa on o fana ya o fana so do mandim fodi bari abaraka bake ela kumbo kuma tabake abaraka bake ayo mari muso mbe bismillah la programme kono yo fana to ani kontongo bismillahirrahmanirrahim nge konton ntato mu jena balati konton mu barolet ka fontene jena ba baro yo e fana belori patio nyaadi ne e fana patio ko no e mo neti je ka fodi ngoleti bam fu e fana patio ka fole nyaaton kaya nga nyaaton kaya soto patio ko no le ba ni na tan na wodo to memu New Josuanti ntamu New Josua ibo tan wot la kia pasin ledi kiati yo ni na ta baro sisters di Gambia ntele mala deputy assistant kia lediti wo pala so fana ndambo patio ko yo alfana na tundola Josuanje albe mum parendere kule ke kan bawoni aje bimbe min ke kan jambi preparation le pour carte fayo alfana be mun parendika anna New Joshua mbe parendiri bal ke kanje bawoni na taji be wati tambita New Joshua opposition sate wala mujeti bawro aketa nyaonya biri ya jambe mambo e wato mina UDP le sembo warata New Joshua biri na ta carte fayo 2016 mbe na tambulo la nyoka fonga ya jamme bondije mbe kafuta nyoma nketa Adam Barot bari bire nyen divide funkuwal nata fatam fanso nata sai ninku mu hani bi UDP wala sembobe waralinje bari sai tembe bibi lala mento jikobe mbulu waralinje bakele kabo Adam Barot la nyen tola anata lungo men nanim bila jikobe waralin mbula ku kono bakele ba munya ton koti gele nim finto si tanka kole yali mini soto nga walonne anin Adam Barot la nyen to biranata anin sainte ma kuol be mbulo kono nyame ngaji ke ko falindirobe ke kanjele ba yo banko president Adam Barot kabra sidani sainte ma ngaji ko musu jama be bular kan normal faran pour ka support andi defa do ka fonni ne kono muso ale mun je ay mun kale musolo ngamin je wala mu kayroti folo anin sondo me tenkugo ba musol mo wululalle andu musol mo futulalle wati tambe tam musodolo ni wol bela korda ko ne buke lano ye tenko ibu kasino ni ke mañol tata do ko wala fo jandi be dunne bu ikambun kono musol ni hakili bu katara sire ni la dingo finti tata do ko wala jandabi ne ni hakili bu katara sire andu nganna taje ko woni birin kwale son 2016 nata wo ko be bantal wo kontano ni wo sondo me tenko wo yatinna tol musolu jamabe bularen Adam Barot no makantu kayro nyonta wala musola fta kayro kelo ma nyinya musola yo abaraka bake ko telen jimate ko teke telen jena Baroti jena Barot New Joshua abaraka bake Barot mandasi abaraka badingol ko nga fale nyamin felentingale Independence Stadium mimbe bakaw andun ko banko beya kalam tambe kerimbi wala jomboro mi yalanko wala nyim pati kutoti mi yalonko ya lole nun nak bari bile ka pati nyin jombo
andu fana ndamati jang kafnoma Aliou Cissé abe Banjul barola bola banko la bumbato mom Independence Stadium moti andu fana nim barobe fontila Banjul pour kanana bakaw jang mba natlale abe kekanje nyame ka fami live alba jala andu Aliou Cissé ba fala mole kobe tamaka nyame ambe o tembol te mbadingol albesa si alse QTV jube pour ko nimbe keri pour que tari ko dila la demande ndrong ni NPP parti o December 2019 wato le president Adama Barrow ni parti o ni lo andung lo tumala minna anata register IEC December karo atil morning kilingo 2019 Barrow ate fongolen parti o nyatin ko ka fomi secretary general aning party leader andung fanang ni 2021 min kanate mbe wala mbe min kono ten Barrow be ferol minto anen ay patio de lo min kan wala pour ka lo carte feola pour min kanate ka fami second term yo bari o kola fanan ni natat wati la miya lonko kabrin Barrow winter 2016 mbe a lonko ko le sono le lota parti wora wala kaftan nyokan pour ka Barrow sementia wayatra Barrow ben UDP parti olto atele trésorier ngamira o tembo bari sila wo ko le sono pol manna ta anyama fo parti oni ku jamal nata soroje anu fana ngari memba luwato minda Barrow ay parti oni lo fo a register IEC du sano mi alon ko ala political advisor anata diamunu banko mole ka foko ako National People's Party ako Gambia Bela party olem an yaju party of fango to National People Party wolem Gambia banko fango molla party o ako party o nyin du sano la foroto ako party o nasala pour ka molla nyaajo fita anin banko min be banko dingol kan pour ka bondi mol kan mo jama fanna ngunu ka foko Barrow manyana fansu party o lola bari mo jama fanna ka foko Barrow mu banko dingoleti andu banko momo banko dingoti ye constitutional right le soto pour que fansum patiolo ni banko kan abe loren kolbe laare wala nyama andu fanan mbe tembo minto sañ na political party o banko kan ibe siya kan bakele malon fan fota tumando janin carte fay fo be sila fo be mo sindirale bari mbe tembo minto sañ ngambe lo nsutiata wala lembe tembo minto ten anu bidu nga expect ko president Barrow abina janga be diam la banko mole anin fanan ala party manifesto aba fala mole jambi wala nyindi ko ala party lo mun kanne kan anin fanan abe monekela banko mole anin ala party be lori minkan ala party manifesto bi nga jiko so president be fala mole ne pro nta long NPP party o abe loring mundalile kan nyim banko kan jang president Barrow kon sa nga fo nyami 2016 anata ka ke president nyim banko kan January karo 2017 kaba ganyata 2016 January karo 2017 impasse nata so jang political impasse wala nyindi ko wata ya jambe be mansa yala kabri Barrow ya gagné amam banko bula fo problème on nata nyim banko ka fo me political impasse wo kamala Barrow nata banko bula nata Senegal banko kan cardinal hakilo ba kan Barrow la calendrier follow fang akata Senegal banko le kan January karo 2017 kono andu ala odi an watole aya tra sojaro le banko karo be muta e ka fo me ko state of emergency bare kabrim Barrow diamuta ya calendrier Gambian embassy me alon ka be Senegal banko kan watole Barrow nata yamarodi ako sojaro bim bebe silo kan e bebo silo kan e be muri la barak sol kono andum sojaro nata kumo moy e benata bo silol kan e mutta ila barak sol kono dia mol nata ke fo ya jamenata na banko bula ka funti kata fo kamala sibtilungo o kamala sibtilungo 18 February 2017 ni stadium on bedami njambakaw bemba nata kijang and bemba mol funti la kana jang and yata president Barrow ka kalindi fulanya wala koreke nyeng stadium mo kono jang and ko mol minata o tembo atata fo mo wili monni lulu kata fo mo wili tansaba ya haima wala Barrow nata diamu wolungola ay kuma bal fo ako this is a victory for democracy wolungola o fo ni stadium mo to jang 18 February 2017 ako few people would have thought that I would be standing here today talking to you ako mol ma miracle lungo be so la mi alon ko ate president Barrow be tara lor nyim banko kan ka diam banko be ako fana ata fo diam mol kono ko abitan na selol to e mol trondamin prisina sol akabe bulala ke bondi selol kono ako fana press freedom wala inti ko por kiba talal pour diamo démocratie ka diamo moy tere fambulu e kumo fo mi alon ko diate ay atre mam motora démocratie akabe o fana londla nyim banko kanjang Barrow fana fole
anata fo franco ako investment do ko min be kala nyim banko kanjang abe investment ol jamal nat la jang min be kala kabin technology anim fana ko karam mo fana ako karamol fanang free education aba natla na primary karamol to fanang ako na judiciary na kiti bungol abol fanang be bamar la nyim banko kanjande ando ngawol bejele wol be ka nyim banko kanjang ako Gambia has changed forever ako Gambia falintale ako katung molu be fambulle ya molbe fambulu janne mbadingol nin tari ko nin ko mba falanse diamu fonga fotilo boy nta banna bari mbe continue nyaato do manding pour que tari ko natale ko deke mbe break tala follow mbita commercial break nim mutanan ko deke nalbe content na ko deke ala baraka. Faster than a ray of light, I'm flying. I have one speed, I have one gear. Keep on moving, I won't stop till I get there. Want to experience speed? Then subscribe to the Gambia's 4G LTE mobile network, QCell. With speeds of up to 45 megabytes per second, you can get online in the blink of an eye. The fastest browsing, stream videos faster, do much more faster. Just dial *335# to join the fastest club. QCell's 4G LTE mobile network. Go faster. For more information, call 111. QCell, Senior Boss. We innovate, others follow. Your favorite QCell service has gotten bigger. eFunkanta. Now you can loan bigger credit amounts to make life easier for you. Loan $75C and $100C and pay later. Yes, you heard me right. Get credit loan from $10C to $100C using eFunkanta by dialing *393#. Anytime you run out of credit, whether you want to buy Q-Power, browse the internet, make urgent calls, or send SMS. eFunkanta is the service for you. Dial *393# and choose the loan amount of your choice with no hassle. For more information, call our customer care on 111. QCell, Sunyabus, the pioneers of mobile loan service in the Gambia. We innovate, others follow. Terms and conditions apply. It's happy time. Get 50% off all calls to any network. Enjoy calls every day to any network from 6 a.m. to 10 a.m. Is it too good to be true? QCell. We innovate, others follow. To make sure your company's products and services reach your potential customers, it is essential that you choose the right channel for your marketing purposes. QTV has the widest reach locally and beyond, and we can give your business the visibility it needs. andung a felenting a jita moto kono a felenting ba dananna
Purukata si ala Sirang Bunyari Moto. Dr. Aissatou Toure, the Vice President of Republic of the Gambia, has just arrived and he's just been escorted to take her seat in the high table. Badingol nga fale nyami Aissatou Toure, Dr. Aissatou Toure, Vice President of Falentinga Bitala, atelekata siteng. Mboki ñu seetaan QTV, Dr. Aissatou Toure, Vice President Rewmi, mo exi legi ni mo ngi ni di dem di jël togu ambi si place ambi. Bari ngon kammi kaji kara QTV na mira gu meno woli jat patriotic president Barrow yang konem NPP yoko nyaka kulli jat Independence Stadium yanya Bakau. Aring lo nyeme momu o kami vice president emo famoleli an konem Dr. Aissatou Toure o po na ringuri nyeme momu acila wala nya di mota ala nya junya o ma ku jetu mo jetu na jo alla ko di e junkute yola tan awara ma alla ko de ku jabru ngak nyale pio nya bawa vice president Abidja, we are expecting Meti a president of Fango, His Excellency Adama Barrow, Nyepamba Ringu, a Palom, and Urokem Aliou Cisse, Ombo State House Banjul, and Umbananya, Ombobu, Bari President Barrow, Dibu Kanakola, the Convoyola, Kuyita Uja Banjul, Baby Lebe Independence Stadium Banjul, Independence Stadium Bakau, who issue live from QTV, the Burunga Mankome Bile Meno, Yokuringu Babe Independence Stadium, Yami Bakau. Mbading lontando be ndala jang mbe bisimila la programme oto to di ma ni konton ani fana mbota min tole to Mustafa Toure leti Mustafa Toure mbota Serekunda Bundum ntelam lotanu meyo yala no with Ben Sudan the others Serekunda KMC mbota wolto aha ifana lota no meyo yalla e ko ni besura nyole lota bari bi fana felenti lota kabika lo meyo yaya e lota parti jimal to yalla o tumon lota no UDP le to yalla then we were I think 8 of us mo seylom no ndol mo sey nata some of them withdrew like Papanjai withdrew and it was me and Bensouda at the end with my younger brother Majidi Toure. With my younger brother Abdul Majid Ntole Tatanum primary, then I came second, Bensouda lead, and then Alatano Nyamale. But then at the end, Nataje ko kuol bitaka nyaming imanta right way. Imanta right way, so ngamune ke wala intiko Natala president no kanka fasa from day one. Yo silang mune bondi mune dundi president Barrow la parti okono. President Barrow, I would say that until more follow timuli alan ko bokata President Barrow kan. Jani Molba realized that it was a plot going about purka abonda la place auto. We were among the first people we are going nata understand. Then nata and abondi nyinka fudo to kita kan katanda la ko kolbe dami ni man lo sim flola jamfabe fene ke komare no. Then from there until joint janim fa janjang fa bekela. Because nibe politiko kono hada madungo ke hakilo tamini. So nga hakilo tamini kachal to anin ke kolto na taje ko dal kol kita nyami man right. So mun right tawlo nga carte di mun nyanta bula lawole no. Because 22 years alkale kelole ke yes. Then alebun kele atole o bondi jal na ta mo kuto kije o mo hana man sanji kilo si fulanjango alkal babon la je ko tenke pour mo daño delon jugal ci lan fok naane Gambia mo wara jitu Gambia la nyanta tambi la nyaato den president o blano dem tol be pour la president o noma barka foko sayda sorry ka foko kari batata le o manka kumati kare batata mbele batata banko parce que mbele wuluta jam ndabuka mo to fo mbuka mo te limbari Gambia banko le fisiata atele nyanta jela atele nyanta normala anu iba normala nyaadi lolo me president o mun tambindi iba bulala o president le normal anu wolon jumatolom Adama Baroti so ke presque haramadi ngo tambindi okay nyato ko tambindi ko ba singo kolbos la koma ndati je wala tan tol nim fa bu nyol be afele sering mbe nata ajeko silo mumunti anu nyanta mun kele nyanta bulala mun noma wala president oti anu ni bulata president no yela banko le fasa anu be Gambia no be dan la bimbe dami bibe mun jeka tari kolom nga fonu na fans club oto ko
kule kina kule be falin kan kule be wulu kan mu ya lonko fo jannin tol mumuringol abe kala tarikol andung nyim pati mbaflo gambe dingol be momo be nyin jube ka momo bijambi isa lonko fenna wuluta mu ya lonko abe wulula la abe jidi la fo jannin nte ite ate tumol la abe ban hani mamaringol NPP le be jammal parce que be mone ke kan ibe maralo ke kan balafal ibe maralo ke kan anyanta kala nyamin man sake mu yalon ka me balila nyantol abkan nendirke ye NPP je nyaaje wajabite tariata barakala tente ya halama dingole bunya ya halama dingole respect so ntol dabula tan kota tentin though we were politicians before NPP but then nataje ko NPP sural ka fo moko jar mal fo sural ka mo ma moko jar so lol mota ñu top ko betey te ne ko top nak be time end of time wow yo sa kam ta ko ite karo minna e ko be NPP la andum alonya e dabe mol ko le mine patio that's right yo sa president baro fele sanji lulo fela bina fala andum sanji lulu fula nyawo wala bina commencer la wala nabe lokan andabe patio nyi kulli kambi yo kabrin president baro lota fo sañ ite be patio ko la tolle allo yo bi president baro bina jang abe diamola fo se mol so binde be ko mol do min fola bandi fala meno la karola an ya long nte ngambe mum fono la so fono le fa bu be mum fono fa mo so fono bari ntol se sobi mun na wala ko president way mun ka bina mun kena munat na jarita pour mole bula no ma na wala funa mole ka tandi mol la ko kumo do be fo kan fonya ken sangolo kudol be ke kan pour que banko sabotage lom mol kamra fo be banko le sabotage be presangol sabotage kan e ma presangol sabotage ike banko le sabotage banko mu yalon ko te lafte nemo stol de kayro stol te balu wol te la dimbayal ila nyaato tabe wole to o banko ala nyaato ta e manyan ke singolo aka akam ta ko ni moto be borla ite be sin drive bala e kala hand lever saba drive be essence di la moto bu kata nyaato man la fi o système wala man la fi o mol la mu yanko wala be marala andu man la fi kam fatol fanana because president ya fo do dol bina bi abatan la gamben ko la ko NPP make kam fato kafot ne ma kafolom horma kafolom buña kafolom be nga ñom buña tan be nga ñom respect andu president bo afo fulala ko moto le bi ka tan gamben ko la ko ngake kilim fanante na miroto ado na man diamu abe mum fola malo bar na miroto kuma kendo ko la ta fen fola anu ngamra man sake kendo nyaato ka kendo inyanta kuma le fola mu yalo ka be mol to kila nyonna abatina le mol la fo la bankola yo silan de ko iba mol yamar la pour le president koma ese mol hakilo bulandi la sioni sani ay kata ko min ke banko moli nin komba be fola jan nin soma ndalo first of all president way mundi molla freedom of speech, freedom of movement, freedom of everything nimbe tilin nambe tonyambe sonya sabatin la jang o sototal secondly ni tata be development o monna yaje mbela fla gambia di mo gambia ding yeta yaje president way munke fayni ka fona na tax ko dolo bara sababu ta tele to mola atele initiative on nyinta atele silol walam ni futata basse nda futata lalto nyin ko santol to ning president man silol amanka sababu tikay dada wallahi wallal fonke live je fongo ntol mum bota kombo janta mum luta kombo janga kombo long ntela flake live je bar bini tata je wol they are riding free yela freedom of sort of freedom of movement, freedom of communication ninko communication mole amra fo telephone da malam no transport bi je ni futata en bolon kono bi isita e nanan ken no ko nyeko fa bu fa bo no to le la me ko to passa masilo nin ken no be sin nyomala ko nyanta wuluta jan kay wuluta jan ka tol ke kenu nyaadi le akonye mbani akonye kay nam akonye tol ningan la fure soto no abota kombo anata passa ta passa somanda nke bade ko suto akonye whereby now 2 hours it takes me from Basse to Passama to from Tena Makati la Fekoto to Passama kwenye 2 hours kwenye na furelu ke bonna kombo ke bale ja 5 o'clock iru wale osabu geo communication and last year ntata tola mid people store
tata silol mum bela no mambeti anyina tata je na tara ya be ke firarol te berol ki je silol daba ya dada. And then secondly, ni dunta foni e dunta jara soma kina foni kam ibe polol de la muya ko de 30 meter high muno wuti kurangolo ni nata komboja ibaji la ko jio be papo legal sai bara beta ta nata mun kum mata e kairo le dinna parce que it doesn't matter imu jumalati hanim bimu billionaire rolti imam peace soto ya you can never enjoy that wealth. Absolutely. Min fo wolen to ñaati naflo so tay bulu ñaaya ni man kayro so ela naflo me la amena fa fenna par silan mina ñindo fanan kan pro français do ha fabu fanan kan pour fabu français do man ni fo mole jamal hay nan siram kan wol fana be pare pour kana jang baraka ba ke la ko bakan malto na broda yo ko telem fabuti to fam fangani konton Fabrama Sane yo ite fanang botana banko karaji male bi kana mabe jang e fanang botang banko karaji male fanang be tundi jimal to kana jambi e botang america le yo e fanang foni launching ne nati ban fo kudo le nat Unya palaso de na patio kono ka fome the national coordinator political coordinator of NPP ala yakente satan kana Gambia kana ke NPP la national political coordinator bar nganyen time lan ko abe tomen abe banko murmuru men nambe o ben la weke nyala adu lonci men fana la ko wolem na patio kulliyati mina patio men fa coordinator la wala kulliyo pro kana fonko adu nga campagne ok babu pour que mo jama wakile Cameroon Africa for Asia for Europe adu mo jama na ben te ko men to na ma be defal do loko ak akamuta ko e defana be diaspora le ha mbe diaspora yo sa nga ñinin karo kenu jan diaspora ko la bari wato mandang alaw atol be diaspora le anu baro mo jamale fana be diaspora be mba support kan bari silang al nata e ko asita fo mo tawro la di fula min ya lanko e nata kay ha e patna banko don yo sa wobe nyaminte nin carte fay o sita diaspora albida gambela la registre ban falbe carte fay la nyaade ne kaduna le baro support albe diaspora alman carte fay no akampata ko tumando al sal sembo kije alla nafulo bar al fawte carte fay no la albe mu fere gule ka pro kam wanyinin karo kum mayata bake bari abe dipenna molle bulu ane masakunda ning IEC fero melandi pour Gambien ko le carte fay bari mo e kala fila kude la men so neata ne ata ko ibela suokono e ko ibela carte fay le suokono wala so neata dan yey wudi la janto pour eta carte fay so membe fokan wala nyinti ko diaspora IEC ko ebe diaspora ebe silo di le la nyin carte fay men kana pour y register be damento ni kayto so ya proof noko eta mo Gambia dingote ani carte fay sango soto ni wakita momo be damento e be register la je bar mo le be je fana men yalla ko be jarla wali yenne kande be la fele data pour ko la campagne o Kenya ko no nyamen abe jarla wala ni register so sita jang e be naje be register la ni carte fay o sita e be lebe campagne o kala jang e be carte fay la jang yo ila ko mo kuma ta bake yo so diaspora te ulta to yalla sa al franche al kam kata kulle ki jal bi je nyaame al kam nyom be la skanje nyaadine diaspora sainte be menke ka mealo ka ay wati siyata sanjita sa be menke ka walen ko ka president baro wafi anen do ko kata ko men be ke kan Gambia jam memu NDP ka o wafi Gambian kolia because ngajele ko moli e fansa sin bankun kan e be wuluta nyim bankun kan e fañul wuluta nyim bankun ke bañul hani mama nyul wuluta nyim bankun kan bar kayro ni ne mom be nyim bankun kan e kadim ko sin kaw sari ka kala nyim bankun na memman soto ka fo nyim bankun kan démocratie man tara nyim bankun kan ka fo rule of law man tara nyim bankun kan ko development man tara soto nyim bankun kan ko nyim bankun kan president mom be je o man tara amantare kalama ntole ngaje ko nyim ko mo manke to nyaata ali manke ko be sabat nyim bankun kan naw kata ko kono ko leata dati wato bari badat la wato menna e buka fenso de na manke balan droti nin ko man fenso de do samira ko ngamira ko ko dol di molla o samira ko ka fenna di molla hani ntebe mennu fo kante ina mena mbutu din tolla bari nte president adam baro na men transodinna na mena dana transod
bara ngani kelo tale ko Gambia la munte yati ndeta tubabu dule ndara nema nyino le raje nga kayto men soto je ya dinna ya kiti tan de o kayto balala ko ntama wulu wa banko kan de wulu ta banko dole ka wala Gambia ti woto o kayto isi o burkano le na diate watu barna Gambia di ya membe o burkano o musa ya lati nin ta kering nsalon ko na banko di ya ta kering ko tiki so woto o banko la kayro ntanga nyati li ngolala wala na bringa president Adam Baroji ko nga kelo ke dalilo men kamma alota wala kan kawlo bondi anina hamen ko na jikko ni na sura ko momenti pour ko yirwandi banko wala na ngani ko so ke ko nyim banko ka wata sotota mo se fili ay bo suwala ko na bo kordala ko na ala musona dingol beje walla babe je fa beje a wulu nyol beje do ko nyol beje asiyema hani do ku daro ni ben daje ka duku nyoyen ni sobo ke tako ani masala la ko salta nyoka mo boka pare ka akalam tako moli yaaje ko takata la ko discourse isdala suwa fa ngono ya pare ka nyinen ka roke je alla karde ngamo le ko amanna yamutale bar ni tade ka murmur ne boka hani mo nyinen kala yemeno fanan taraje e boka hanya ko kacale marale nyame be jam wala whatsapp nga kelo ke pour ka o bondi o time ni la be ngo filter ila fode so filter ye fen sunya ya e ka hanya ni mboro ta police ye kankula roke je police le suwuli e ko monotambulu bari taxi ta mbe mako la nyino la ni e ba filter e ke filter e fa filter wala e koto filter e barinam e buka hanya kata police ya ni tata je fa e buka hanya kele la faydol ko Adam Barrow bondi nyim banku kan be tambo men tupi man saka si abalo e firing ay ta ay prisoner walin ay mo kononto bondi jaay te be fa abanta kiti bonto president Adam Barrow la marro yo bondi nyim banku kan jam e katana tubabu do ila alfa ya kuran jang iba me ye wulu la dimona nyam wala lefa yakata ko beke bari menga kuma yebe de lo akunto hana sigara ya seka kabla ne muto kono ka jindi ka dum le bitando ko bari buka hanyi segulo da because ila miral nya woni masa membe jawle miral nya fatata wayata ne te hanyi segulo da ida masdara siri ne dimba e ka kumbo foy koy ba fatal wala fa fatal e buka nanu ja sane nyimma sifa jamalu men yalla ko wolbe ke kan nyimba kun kan bi kayro nata president nata ka ba karam yi wandla for the first time after Gambia college ka college kuta lo men yalla ko bi abe tama kan Gambia be content ninje ado be wula kono koliye men yalla ko woldo pour kana karam la banjang aka koliye abetiata bake la kumo kumeta bake ya commencé damani ya kumo kumfa damen abetiata bake atol mbe diaspora farang ndol fana be Gambia jang alla kada ko mba jekanne ala baraka bake alba alla kada ko juma minto yo silang mbe sauna na alfa doma min a fele sirinjang mba kontonna mba fanan jala Chief Willie Esugu Secretary General GNPP. Conference of Nigerian Political Parties. Can you introduce yourself, please? I hardly hear you. I said, can you tell us your name and your surname and... Okay, my name is Chief Willie Ezugu. I am the Secretary General of Conference of Nigerian Political Parties, CNPP, the umbrella organization of all the registered political parties in Nigeria. Yes, of all the registered political parties in Nigeria. Conference of Nigeria Political Parties. Yes. Okay, well, we've also seen you here. This is President Adam Barrow inaugurating, or today is the launching of NPP, his new political party. And you also came to embrace that occasion. Why? Well, you know, democracy is all over the world today. And Nigeria being the biggest and the largest democracy in Africa, and if we have a sister country or a brother country that is having such a thing, and I'm invited, and we're invited, definitely I will be there, at least to greet the occasion. Because, like you know quite all right, Nigeria has over 90-something political parties, and it was registered up to 40-something, from 40-something to 18 now, but the rest are in the court. So that's why I say we have the larger, bigger democracy in Africa. And when a sister country, a brother country like Gambia is embracing democracy, we always used to be very happy. And that is why I just felt I had to be here. Okay. Are you just from Nigeria all the way to here to attend this occasion? Yes, yes, yes.
Okay, I'm sure you are aware of the political dispensation in this country, the changes that has happened and everything that is going on. Your President Buhari has been sending, in fact 2 days ago, an envoy was here sent by President Buhari to His Excellency President Adama Barrow. The Gambia and Nigeria has shared a lot, you know, since our independence. We all speak English. A lot of our Gambian elites were studying in Nigeria at the time. What do you want to say about the bilateral relationship between the Gambia and Nigeria? Well, the Gambia is like a junior brother to Nigeria. We must have to carry them along. We must have to be together if we are black Africans. These are what they call brothers keeper. And secondly, you know, what entrained the democracy in Gambia today, you should know Nigeria contributed about 60% of when you had a crisis that brought this particular president, Adama Barrow, into power. And you know how it happened. We all know how it happened. We know the history. And you know Nigeria played a very major role. And that is why the two countries are like senior brother and junior brother. I can't say twin brothers, but they are senior and junior. And that is why whatever Gambia is doing, we'll be so glad to be there, to witness the way the democracy is being practiced. Like today, you should know, in 1980, Nigeria had a party called Nigerian People's Party, NPP. Basically like the eastern part of the region. So today, and I'm from that side of the country, and even for the glad that the NPP is somewhere in another country, I'm so glad to be here. So you can now imagine that it's like a coincidence, kind of. So Nigeria and Gambia have a very good brotherhood relationship. And your final word of advice to the Gambian people in terms of democracy, freedom, rule of law, what's your advice? Well, in Nigeria, I wish you could go to internet and Google my name. You'll find out I'm an activist and social critic. At my position, I believe in rule of law. And in rule of law, the government must obey the law. All the government departments must obey the rule of law. And the human rights, they must respect human rights. And that is why it's called democracy. And where they say the democracy is the government for the people, by the people. But to me, at times I look at it that what we practice in Africa is nothing but satanic democracy most of the time. That is why you can see a president who loses the election, he refuses to go. And to me, I believe that is not a real democracy. But I'm happy that today we are coming up, we are growing, and we are taking out of experience. Even if it is a system where the rule of law, like in America, it is not like where one person can say, I'm God. You saw what happened to Trump? It's the system there. Where can't we pick up the system? Today in the country, when you are the president, you look as if you are a God. It never processed that way. If you watch it every day, even as I'm talking to you now, Arise Television is waiting for me for 9 o'clock interview today in Nigeria. But I told them I'm here. I can't divide myself into two. I just have to be here. And most people don't know who is here. It's one of the biggest things that can happen to this, what they're doing today. But then, that is a different ballgame, you know. So I advised the Guardians to practice democracy, because democracy is the ending of the rule of law. We can't go back to military regime or military eras, where you can just arrest and prosecute and jail somebody, or lock somebody up or kill somebody. But in democracy, you must. Democracy sits on the rule of law. And that is what I advise Gambians. So please, guard your democracy very, very, very well. That's a good advice. Words of wisdom, Chief Willie Usuku, Secretary General, Conference of Nigeria Political Parties. Thank you so much for embracing this occasion, leaving all the way from Nigeria, coming to attend this occasion. Thank you. Thank you. Viewers, I would like to go to Aliou Cisse, who is live reporting exclusively at State House in Banjul. Aliou Cisse, over to you. Aliou Cisse, over to you. Thank you very much, Babukar Cisse.
if you just get me loud and clear, we're here at the State House, and as I rightly mentioned, any moment from now, the president will depart. The convoy is set, and we're just waiting for the president to emerge from his residence, and then we'll be heading to the Independence Stadium, where, as you already know, thousands of Gambians are already seated and just waiting for the arrival of the president. As you understand, the president will emerge from his residence anytime from soon, and then we'll be heading to the Independence Stadium. Thank you, Aliou Cisse. As you speak, it seems, looking at the images behind you there, it's like the convoy is already set. So you said any moment the president will emerge from the State House and will join the convoy, and you'll head all your way to Banjul at the Independence Stadium. Yes, exactly, Babkar. Just as you said, that is exactly what is happening here, and there's nothing much happening. Everybody is just on standby now. As I said, everything is set. We're just waiting for the president to emerge, and then we come down to the Independence Stadium. So that's exactly what's happening as of now. Thank you so much, Aliou. As you depart, we'll get back to you, and you'll be reporting exclusively live, and then we'll see the convoy moving from Banjul along the arch, and then coming to around Westfield area, I suppose, or probably it will come through Banjul. Aliou, do you know the route the president will take actually? Come again, Babkar, I'm not getting you. Do you know which route the convoy will take? Are they coming through Westfield, or are they going through Sting Corner in Bakau, or the road they'll be traveling through? Well, according to unconfirmed information we are gathering, we understand the convoy is going through Westfield, and from there they will welcome the president and escort him to the Independence Stadium. That's the information we are gathering as at now, but it is not certain as to exactly whether they will go by through Westfield to Independence Stadium, or they will just use the Bat-Lading Highway and then come straight to the Independence Stadium. That is yet to be known. But as I said, once we leave Banjul, we'll be able to confirm whether we are going through Westfield to the Independence Stadium, as we understand. Thank you so much, Aliou Cisse, reporting exclusively from State House in Banjul. Thank you, and we'll get back to you. Sometimes for security concerns, we may not know right now which route the president will take. But then, whatever happens, we are sure that he is coming to the Independence Stadium in Bakau. I have another guest here. Mbading, Itoni Kontongo Safono Molebang. Yes, Ndalam Salu Kemo Barote. Salihu Kemo Baro. Yo, sa ite fanam bi inata jay kam to ko ite fanam mo NPP parti di walti fo e fanam be e place le mara NPP kono. Yes, ndollel be NPP diaspora brin day one. Birin wato me alon ko no mol katra kumol fo kan do manding president UDP tema. So ndollel tarra loraye nanama murkoma fo bi fo ala yakeno fo alon ko tonya nunu lotanyele aduno fo nata parti yolo. O fana no mbele ndake je burino fo patio selo no nyaming adum mbele en kan fay bar patio selo brinna president na to fana moy ko no abe banku rawno la memu middi fama stodi natike do kuntunan watu abe dun nanna banko kan LRR pour nase LRR be murum nase murna no nafuta kombo be kono fonse to nyimbang e bajala ko na molla sula ko mu menti akana moy la moy anyasaje ndolmen fana lon ka latan tollella nase sino fana nafaye nintara meeting to so nana to be ke alal demaro to foto banda loncin fana lolata nato fana batu jang bare alal demaro to binna ala tento bak bari no momen botnan diaspora tara for 84 people ne manyina listo nyim bembul jang mo libe nata men na wala muy no loncinti ada manke wolu damma fanande mo jamale nata dol fele no wolbe woltara korantayla la atina no wol mamma be no ning ata diaspora bebe kafrin nyoma abital fo mo keme sebe mo I think mo keme abital fo mo keme so no womo ala tentu balde pati o me alon ka man kulli mumeke pati oni mo safala 1 year 1 month be wala kono tan so mo ayni mo be findin nalon ko no ne wo sanje fulasi no pati to sot la gambe jam memman katati yo nyin diaspora nyin dole sa fo control betu yo nso demanding we are going live to State House again. It seems that the presidential convoy or his car emerging from State House, and our reporter Aliou Cisse is live exclusively at the State House. Aliou Cisse, can you hear me? Over to you there.
Thank you very much, Babukar. As you rightly mentioned, we have departing in a stadium where thousands are already seated, awaiting the arrival of the president for the launching of the National People's Party. From my back is the president. Immediately after his vehicle, the president's vehicle over there. And as you can see, this is how the convoy goes. I mean, we are now leaving the State House, just using the back door to Edward Francis Imaging Hospital, of course in the Marina Parade, and then, you know, we leave Banjul to the Independence Stadium. So right now we are leaving, heading to the Independence Stadium. That's exactly what's happening here as we speak right now. Okay, Ali, I know we can see you, and we can see a few cars or a convoy of cars behind you. Where is the presidential car exactly? Is it far behind you? Because I can see the escort, like the motorcycles, just 2 cars or a car behind you. Yes, Babukar, we just imagine the president's vehicle is the one second after the vehicle next to the press vehicle as we speak, and you can see there's a motorcycle escorting the president, because that's the norm. I mean, this is a big day for the president and of course the people of the Gambia. I mean, having the NPP, which was formed less than 2 years, and today they're having their official launching at the Independence Stadium. And then, this is all part of preparation for the upcoming election in December 2021, when Gambians will go to the polls to decide whether to retain the president or elect in a new president. So for the people of the National People's Party, this is a very important day for them, as it will, mark the official launching of the party, which will also contest in the election in December. We are now approaching Edward Francis Hospital, where people have, a few individuals are on the highway, of course, to see the president and wave him as he leaves the State House to the Independence Stadium in Bakau. Ali, the stadium is jam-packed at the moment, and there is barely space for anyone. And the information we have is even outside is packed, and people are even finding it difficult to enter because the stadium is full. I'm sure President Barrow will be delighted when he gets here. Ali, you are one of those who travel extensively, who has covered a lot of President Barrow's meetings and some of his things at the State House. And you, at the tour, you were also there reporting to us about things that were happening. People have sat here with me, and they have said a lot about President Barrow, especially with his development plans and the inaugurations of new projects, and also the laying of foundation stones. And tell us a little bit about it, and also as you explain along, can you tell us where the convoy is heading as well? Thank you very much, Babukar. Talking about the number of people at Independence Stadium, I mean, this is a culmination of months of preparations. Months. We know that a lot of resources, have been invested into the organization of this event today. So it shouldn't be a surprise that the stadium is jam-packed, as you rightly mentioned. I mean, we know militants of the party from across all the regions, have traveled to Banjul just to witness this historic day. Because for them, it's very important. It's a historic day in the sense that, it will go in the history that, they attended the launching of the National People's Party. And regarding the projects being implemented currently by the government across the country, I mean, this is something that for many Gambians who actually had spoken during the last president's tour, was something that they had never expected. I mean, these were developments that they have been yearning for the past 2 governments. But having them under President Barrow, for them, it is something that they're so grateful. And, I mean, they use it to renew their, love and, support for the president, and assuring him of massive votes, in December, when Gambians, go to the polls in December 2021. So we are around now at the arch, of course, at the entrance of Banjul, heading towards the National Assembly, and, from there we head towards Fell. Ali, absolutely, as you said, I mean, during the presidential Meet the People tour, which started on 7 December 2020 until the early 2021. We've seen a lot of foundation stones being laid. The Hakalang Road was even laid before the tour started. Lamenkoto Pasamas, Keleng Bansan Road, the Basse College before the tour started. The Brikama Market, which he promised to build, the Basse Koina Road. I mean, historic inauguration of the Kiang Electricity, which you were the first reporter there, Ali. I think they are having a lot of projects and a lot of developments, Ali. It seems I'm struggling to get you, yes, because it's quite windy now. The convoy is driving faster. I'm struggling to get you as we speak, but then we are now driving, heading towards mile 2. But as you said, regarding all those projects, I mean, the foundation stones, of course, the Hakalang Road, the Ngen Sanjal Sarakunda Road, the Kaur Road, and so many of them.
I mean, it's just an indication of the president's, readiness to ensure that, he brings development to the people of the country. But as you can hear from the background, it's quite windy, and I doubt whether even if you're hearing me clearly as you speak. Yes, indeed, I can hear you clearly. Perhaps you are not hearing me clearly. But again, Badi Wolumimba Kerin say wala yintiko Ali Usise binakang ani presidential convoy and the Cabonan State House le President Barrow alkayi motol minje awututanane and binakang. As I said, I'm really struggling to hear you. It's quite windy here. I'm afraid we have to cut it here, and when we get to Westfield, around Westfield, then we can reconnect and then discuss more, because I'm struggling to get you right now. Indeed, I will take over from you. It's okay, Aliu. We are seeing the convoy coming, and obviously, Mimba Kerin Sankonga Fale Nyaming, Baro Udunan Abinakang, Abodanam Banjul, Nakibatala Aliu Sise, Aning Barola Convoyo, Anala Motol, Ebesilokang Ibinakang, Andung Ibinakang Independence Stadium Le, Silang Aseke, at a Mela Drong, Ebe Fodalayang, but in coming for Nuwala Yintiko, Mojama Sirani Siran Kanjam B, Yakumajamala for Barola Carola. Ko ay kujamale ke Gambia banko kanjang kabring alain to ay tamantamo binke ya foko ay kujamale ke Gambia banko kanjang waya sabu fo mol sewota sabu fo mol funtita andu mojama na jambi pour ka president Barrow ka alain patio nyin ka kafo akolto mi alonko bi wala patio pour ka kulli alu sisi atamun na kibatala mi alonko ani Barrow tamata bakele andu ay kibat jamana na QTV Barrow la Carola surtout ñi to fa min tamda 2020 atale be nunje andu Barrow sila be damin to bawo vice president of funti fotana nan komanto andu Barrow be silo kan malong abinani sila jimalla fa binani Westfield la lebang fa binani badin harin highway la de bar min kuma de wala ndiko Barrow be silo kan anda be fotala ma stadium moto jang mbading se continue demanding Barrow bina kan bari silang tumando na diamo kono mbe kuntu diamo be kundun kundunale katu imaje ni na kibatala mimbe nge Banjul abina kan anim president Barrow problem ote yo so diaspora ko ngam min fo alta fono le ko ntol be tubabu le mbatu nga singa nyaka simbe kerin Gambia muni asabal man sino han kabe albe Barrow koma elani nyinen karo kumata bak anyway Gambia jang mo jamale yelong adum meta diamo la bak ya jambe birimba bond la jam man tara koma nun atina be dindiare nyawnyang men ka kullo UDP la koto bandala banko ka yenke o grupo kono le pour ka mirol di nyola e ko understand ber birin nata je ko men ko no kol tata lalto jam fale sita nan e paretal ka president jam fa president me alonko ndollel ye molu kumandi pour yakarto faye ndollel ko mole ko mo kendo la mati e ko understand abika mo tora man hadume nafulo babulla man sula banko la nafulo la nata je molu wulita no wo mo kilono ko mo kurona mati naje ko don nyanta wullale because nyun man tra kayra kuto ibe fitna koleto nyin kole yatinna wulita because bankola kayron dol bawol be nim bankola kan mfawol be nyim bankola kan namusol be nyim bankola kan nim fitno dun tanem banko kan hanna taram be laren to wabudule atenta karla watu len 3 years jotna wol be nata wobe bebe wulilirne kadiyamu suto nin tilo kamolu kumandi ke silandi ke yamari ko ninta bankola kayroti kayra man sole be mbula so ne ata nyawnya momo ko be kutlin nala abe wulle kamala alkana wule nawo be ke mol men yanna kumo moy ale mako men man nakumo moy dunda men kono jamma mo kumbajang so no wole atinna mansino adu hansambe kontinela president Barrow mo molete meya lonko biring wato men bebe nyokan monana mala kuriya moy monana mamoy mo ba fala ko manke manden kati walle ba asudian la sidola men ka fodro mo kendola mo mandin ka diwna mo na fulu tiyola mo wole kavo so nimbi kuma do kana fo men wo mankeling nyanda lon ko kulebe caring because it all lafta meyeta stay house wala man ta stay house adun ala ko atele ka mo samba stay house men diata ndolla miro nangan yo ning atra wole mun tol mama wolo den no tol lafta meta stay house no memu sen dawati den wala bitaje bare mama wol yela duwal kele yela ko ke kay ko hanni ta mankati mobe bole balal membe kala mansati e kay bari sabula noma nay ni wo wala ko e mambula no wolo noma duma do non tol fanande di ko mo wol fanande bulale noma bare membe de bi nyaay mo wolu jele momo yalon ko hanni mantra jan TV mum bela ka folo no hani wato mantra jang e momen findam be yalon mo jelle findita jang nin stadium o ka mo jelleta ani mo jelle be jam birin duma fosando nim men ko mota nyin kewo bulu ibe fone nene kay mantra molu nene kan gambe duni be jibe rolale ibe lamoyr lola mo wili tan sabani lulu nin stadium o ka woleta bar san den stadium o fata yenin sab e kara sabo nyin ye wala plan nun bara fele ye koma fana yeler san den moto fana fatal san mol be commandro ke kambande ko e bunda soro ne man so moydo because miran ne bunda soro molel be bokan nam banjun
ning ayatra woli yatra nyindol ye konoto fandi woli tetara de la sorola sansan dem banda be fari nako konoto be fari nyamen aduna lon ko no gambe be wajala bari kuta mabola aske no camera do be banda membe banda finen la do be jang do be banjol so no mbegol to sansan dem yo baraka bake ila kumo nyere bake barobe silo kan nang yaje sambi abe futaran dang nzeta bula eta forem ta baraka baka bar ka ta follow na jube ja nimbi tan kiba talato alusise viewers as you are watching that is President Barrow's convoy. It has actually left Banjul and it is on its way to the Independence Stadium in Bakau. They are somewhere, you can see, they are somewhere between Banjul and Joswang, and the convoy is running and coming to the Independence Stadium. It appears they have taken all the 2 lanes of Banjul, as you can see. But they might come through Westfield because the information we received that there are some people waiting for him at Westfield, and that's where they will meet with the president and escort him to the Independence Stadium. But we are not sure if that will happen because from Westfield to the stadium it might take long because the convoy or the people waiting for him there might be a big crowd. But one thing is obvious, that is solely President Barrow's convoy coming down here to the Independence Stadium in Bakau. Mbatu follow keo to di mani kondongo ndeto mo Modou Saw walati ha nto mo Modou Saw walati Modou Saw ade Modou Saw e fanam fele bi nata dambi fanam be lori patio nyaadi na ndole mo West Coast Region na spokesperson ti NPP National People's Party Toyala 12 constituency West Coast Region tele mo la spokesperson abaraka bake pour kana jambi QTV ko contenta bake pour kam fanje siri jam fana pour nal si kacha soto patio la kola anina regional la kola yo so barola ko banko la ko ifana bi bengo jinaadi ne bi bengo alhamdulillah ko mi nga faale nyamen dron bi avec la tariko let yalo ngamen fonu gambian kolye banko la nyaton kol katale kana bari banko ka tujanne anim banko dingol National People's Party ala ya kendile sanji killing anin kardantang warando tili dantambe wala kono bi 2018 nem 2019 nem patio ni sorota December 38 nga molula hidele nun combat kulli la nun kibaro so sansan e ko President Barrow akanani Westfield la okay abanani Westfield la alkaim blamin jubeteng ebe e ko ako motol binani Westfield la na kibatala Ali Cissé ay wala fonge sansan. We've just got information that His Excellency President Barrow will be coming through Westfield towards Carava Avenue QCell building and then coming to Bakau, the Independence Stadium. Baraka bake coming nga fo nyamen ron man sa kewol ni nata ikatale kana bari ikal legacy le tujam akatu man sa kewol nyin nebuli be mun legacy sifale tula ila banko kan ani be mun legacy sifale doko ka ila banko kan akumata bake President Barrow kabira nata 2016 lemu on the 2nd of December akata man Gambia la president bari ngajele ko ay ku jamal le doku banko kanjang ay ku kata ku jamal leke wakono ngalon ko misunderstanding nata soto banko la political tension on a haitanu back bitun wakola lemu President Barrow nata party nyin law ani Gambia dingol be kabri Gambia for diaspora ponga NPP party nyin law bari kabri nga party law party nyin fana molla na party nyin kono ibe kule jibe kan ba obviously elfa niya soto nyaton kayala alkala daji ko le folo jibe alla elfa mune mankudu sifa bala mune mala daji ko bi intolbe advocacy ke kan National People's Party le na party ka muneke lafta kata min anina botana min tole mune leader sifa be mbulu lafta ka muneke banku dingoli nyina mun tol la party la lon kangodi nyina mun na party la nyaton ko fana la lon kangodi folo ay men sabati ndi jam wolemu Gambia dingoli tara ifambulu wokum mata bake hanama ya konale na taro fambulo ko mbota men kono kana muruje President Barrow folo le lota pour ka sabati ndi nyimbanko nyinka fulanjango wolemu nyinti ko nga kule taranu njang as turo lafita falinna bar President Barrow keta sababode pour ka turo fa wolem tribalism ti même man sidla soro na banko kan o man janna soro la Gambia banko kanja mbilifta men nan tol be mu Gambia dingol let na national identity card mbilifta ko mumenti be mu wolet President Barrow sabati taw fana kanne ayatinna siwo sibe nyimbanko kan ni koy tele tam President Barrow ti dron aka sonna koy tele tamati anana bukat proud any tribe la konte mu nyinete nyimbanko kan waranka siso konkon konte mu mandin kolti warante mu fulolti warante mu surwalti warante mu salakulolti womul legacy dol tata leadership kono
ala na fanani bi tema NPP party B is the largest and the biggest political party in this country. Nying launchin nena man soto Gambia banko kang. Partiol launch ta janne, APRC launch ta janne, UDP launch ta janne, NCP launch ta janne, nena man nyin launch sifaji. Ngamen believe ko kabira bota selva jubli la ñi Independence Stadium moto jang ñine be kala tariki fula ñawti Independence Stadium la tariko ñi kono Gambia banko kan President Barrow la legacy ñi kono na banko ñi ka abaraka bake thank you ela kumo ñata bake abaraka baro bina kan abe fulanan science ba jana ka fulanan silang insesta mbari muso fana ya abaraka bake sister Tony Kontongo Amina Diagne yo Amina Diagne nga tuda Amina yo tamit ci ban fana nga taw ci NPP party bi man maay Amina Diagne waaye waa diaspora UK dañ ma tuddee général. diaspora UK. ñoo ma tuddee général. ok balaa ñu demaa yow information bu ma am léegi nii ñu ne President Barrow léegi mu ngi Westfield. mu ngi si yoon bi. as you can see now on your TV as Aliou Ceesay reports President Barrow is at Westfield. So he is yes. Aliou, explain to us the mood there at Westfield. There are a lot of people welcoming him around Westfield area. Yeah. And Aliou is in the convoy, within the convoy, and he cannot hear me properly. Amina, I'm getting you, Babukar. Yes, what is the mood like at Westfield? What is the welcoming like around that area? Yes, thank you very much. We're here at Westfield now, the roundabout. I mean, of course, people have come out to welcome the president. We are now heading towards Kusel Building, Kairaba Avenue. And as usual, people are always, happy to come out and have a glance of the president and, of course, have a view of the convoy and all that. And then right now, we're heading towards Kusel Building and enter Independence Stadium. Okay, thank you so much, Aliou Ceesay. As you get closer, I will get back to you again. Sister Amina, thank you. Your diaspora nga represent. Bande ka nga jógee ñëw fii UK, Scotland. Yow tamit ci groupe diaspora bi nga bokka. Ndax da ngeen fa am a group or a society or bi ngeen form yéen tamit foofu noonu? Am nañ fa groupe First Family Fans Club. First Family Fans Club. Ak Barrow Media Empowerment. First am nañ National People's Party TV. PP Diaspora. The group are many. Okay, yéen tamit si la lu tax ngeen support President Barrow? Boo seetee ne 22 years li ñu dal Gambia président Adama Barrow ñëw ci juróomi at arrestu kenn reyut kenn nit ñi di toog di ko saaga suba ba ngoon jot di ko disrespect ak famille am arrestu tëjut kooku suñ ko àndut sax suñ àndut ak moom sax yàlla ànd ak moom. Loolu dégg la waaye am nga mën nga naa wax ne ñu ngi si diaspora ñu ngi koy rëcc nañ fu mu nekk nii ngeen toog rek liggéey lekk seen xaalis waaye banta du yàgga si géej ba supale ko jësit te nit ki fi nga cosaanoo rek fa nga dëkka te comme Gambia mooy suñu réew suñ gisee président bu mel ni Adama Barrow ku am yërmande su réewi Gambia ndax suñ kilifa yi buñ te daan guddi duñ daan nelaw buñ toogee ba Adama Barrow delloo si loolu kon jàmmi Gambia mooy suñ jàmm ak fuñ munti nekk si àdduna kon foog ñu ànd ak àdduna bi ànd ak Gambia bëggee président Adama Barrow. waaye diaspora. waaw yéen tamit laajte naa kenn ki naa la ko laajte tamit. waaw foog naa élection bi jot na. waaw naka ngeen ay voté ndax da nga naa ñëw fii ngeen registré ndik ay si léegi ñu def registration. suñ defee da nga naa voté from outside ndik loolu dafa jafe. suñ defee ñu voté outside dinañ vote su vote jotee tam ñu ñëw war a ñëw Gambia dinañ ñëw vote parce que ku ñëw ngoon yéen ngente su la waxee ne dina ñëw décembre pour vote pour président am faluwaat su jaree ñu move mountains dinañ ko move ngir balu faluwaat incha allah. jërëjëf Ami. jërëjëf da nga am li nga war a yokkaati sa wax bi. di ñaax Gambien yi rek. di leen wax ne fi mu nekk nii kenn nelawatut bu leen nangu ñiy foyee seen xel yi ndax wee di gis bokku ci te président Adama Barrow lii muy def Gambia ak li mu indi Gambia bari na niñ ko fi jiitu te defuñ ko youth si président Adama Barrow mu ngi fi pour yéen di dooleel jigéen ñi te yàlla mu ne ku dooleel jigéen yàlla dooleel la kon ñu ngi naan Gambia alhamdulilahi rabbil alamin ndax nit ñi ñu gis tey man de am naa yaakaar ne suñ foomoon décembre sax wiiw Barrow la ñoo dégg di wax Gambien si jërëjëf kontaan nañ. jërëjëf si sa yaakaar boobu noonu. Sister. e fana ay Tony Kontongo. temu Fatou Bayo le ti. Fatou Bayo. ila fati yamala mande kaka wala fasura kan. Mande kaka.
Okay, so doman ya an so doman ni folombita Aliou Cissé ya mi alonko anin president Barrow be silo kan convoy o nyin motol wulita bina kan. Aliou, over to you again. Can you hear me? Thank you very much, Babukar. As you can hear from the background, we have now arrived. We are now along Kairaba Avenue, where the people of KMC, of course, and supporters of the National People's Party are here to give the president a befitting welcome as they head to the Independence Stadium. As you can see, the president is there in his vehicle, waving his hand at his supporters as he embraces them for actually coming out to welcome him. So we are along Kairaba Avenue, of course, as you can see. And then I know it's going to take longer than expected to get to the Independence Stadium because, as I said, the people of NPP are not taking this day lightly. This is a very historic day for them. This is the day that their party is being launched. That is the National People's Party. As you can see, the president is there, raising his hands, waving at his supporters. So that's exactly what's happening here along Kairaba Avenue. I know I have to go down and just try to get some ambience. That's exactly what is happening here. That's exactly what is happening here. Quite a joyful moment here along Kairaba Avenue. The people of NPP have come out to welcome the president here. We are along Kairaba Avenue here. No to that. Ay sa Tujalo. Ay sa Wow. Lo yekte gana bi nga ñepp welcome president bi mu ngi dem Independence Stadium. Ah tey mashallah santa yàlla ben bari. Baro kontaan leen si moom di ko gërëm di ko santa. Gis nga doomi Adama lu nekk si stadium tan mënu la ko wax. Fi a ñee toj. Ah kontaan nañ torop jërëjëf my brother. That is the atmosphere here along Kairaba Avenue. I mean, the people are quite many. I really have to find my way just to make sure I'm. What's your name? Hey, my name is Malang. I really feel I'm so glad. I wanna Adama Barrow for life. Kontaan nañ. Tek seen na wi show Adama neew dina wi. Barrow. Ana Barrow. Dafa ñëw. ñu la xale Barrow bundu la nekk bundung xale Barrow lañ waaw ko na bundung waaw kontaan nañ si Barrow waram bala ndeysaan yàlla moo ko fa teg kamunu su dara wi ma yàlla moo ko fa teg ñun li mën a wax ne wol ki yàlla ko fa teg Barrow ana wax suma yaa boy mu nga ñu bàyyi tur bi man aji maget la ñun bundung lañ jóge yaa ngi génn tey pour fekkee nga ne moo nekkal lañ ci NPP bi loo yëg tey xanaa kontaan rek di ko ñaanal jàmm wiiw Barrow rek yàlla may ñu jàmm def jàmm jërëjëf bro yaa ngi live QTV am nga ñu bàyyi sa tur yaa man may tural Lamin S Dabo bundung Bantaba ñu ngi represent am suñ koñ bi bundung kankelin ka fo ñum bi yaa man bëgg nañ si torop cause Barrow moom bëgg nañ si torop daal dama moo tax ñu àgg fi àgg inshallah waaye ñu ngi ko ñaanal lu bëri inshallah jërëjëf sis yaa ngi live QTV mu nga ñu bàyyi sa tur yaa sanu laa tudda loo yëg tey gannaaw bi nga ñëw pour fekkee nga moo nekkal lañ ci NPP bi tey kontaan naa torop diga am may kontaan aw ma speechless dama kontaan jërëjëf waaw mais moom mu ngi si bu nuñ ko gis la bi ko di ngeen ko gisee rek amin NPP dafa mel ni fas moo nekk seen logo bi gis nañ kenn ko xam ne mu ngi eb benn fas noo tudda man Alaaji Touré laa tudd Alaaji fas bi nag mooy ban fas bi xacc leen koy wax ñun waa Costorol leen day ñëw tey pour bégal Adama Barrow won ko suñ cofeel si moom moo ñu tax a jógee Costorol ñëw tertu ko waaw fas bi fan la jógee Costorol leen jógee ñun ñi fas yëpp waa Costorol leen ñu bàyyi suñu yitte bàyyi suñu lépp tey pour ñëw bokk bis bi Adama Barrow mu xam ne ñun tim si lañ bokk waaw jërëjëf Babukar, that's exactly what's happening here along Kairaba Avenue. We are moving towards traffic light. From there, so we'll go through Bakau and then to the Independence Stadium. Keneen mu ngi fi am nga ñu bàyyi sa tur. Man Aliou Diatta. maa ngi tudd Aliou Diatta. ñëw nga tey pour fekkee nga ne moo nekk launching NPP bi tey. Oh yes. No, we are very happy. te ñu ko jàppale bu baax a baax. because gis nañ ne moom rek moo mën a yóbbu Gambia. waaye ñu ngi ko ñaanal rek ñu ngi ko bu baax a baax. yal na population bi yëpp votal ñu ngi ko ñaanal bu baax barke Seydina sallallahu alayhi wa sallam. Thank you very much. Jërëjëf Babukar, if we just get me loud and clear, this is exactly what's happening here along Kairaba Avenue.
I know I'll now hand over the mic to you, and then you can connect with your panelists, and then we'll give you more updates as we get closer to the Independence Stadium in Bakau. Aliou Cisse, loud and clear, I can hear you, and thank you so much. It seems as the president, the entourage, the convoy, and the people on horsebacks, and I can also hear or can see a band there. It could be the army band or probably is the scout band. It appears they are going to walk from traffic light all the way to the Independence Stadium because it might be a long process, but then the stadium here is jam-packed and we are walking. Thank you so much, Aliou Cisse, and we'll come back to you at some point. Sister, man ñoo si yow gis ngeen ne président bi Barrow jógee na Banjul mun si yoon bi mu ngi ñëw balaa mu egsi nag mën nañoo waxtaan tuuti sa tur bi ak santa bi. Yo baraka bake mbafale assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Nteto mu fat sedi baleti Lady Councilor Banjul North. Lady Councilor Banjul. Banjul North. Banjul North. Aha. Sa ifalam fele Banjul North ngamra Ousmane Silla be o ma fangol la fana. Yo ifalam fele bi ina ta mabe jambi. Banjul North atro falam be lori Barrow ñaari ne Lady Councilor. Mbaye do ko la jele de parce que man sakunda banko la sumia mo be la fitala bari musol wala fa nyanta la filal anin dindingol parce que nin kayro nata banko ka musol wala fa loka kayro nyillon ika sute anin dindingol nin bata fana alaman tankal la nata banko ka musol le folo ka bata anin dindingol so mba ko male mbe mol sensitize kan me ati ko mol se ati man sakundala ina se do kuoke yo silang 2021 carte fa wasita Banjul North albe pareri na bang ale mun kulle parendi hakka imbe pareri na Banjul kay mom mobe ajele Banjul keta nyame Banjul buka diam na diamo buka siya ntol ka kele moli yaji hani nyin to men keta tenting biri futata Banjul doro mobe ya lon ko Banjul kay mom i paretal Banjul buka diam ntol la diamo man siya ni aji be hani audio li fangol to innen dirol teng nyin kuma kolangolu nka moy bantala le teng way Banjul saate o Banjul dingo ma fay buka ke baraman siya de Banjul ka do ko le ke moli yaji nyin to men tambita mol be yaji le Banjul le fo staffa yo sañ nga moy fana Banjul ko do ku jamalo ke kam Barrow be min do ku kanje se o fana mole bam en ko Banjul o kay mom wala nay tol opposition man sila soto woto parce que silo même fango mo sanji jelu sanji mo wanni fenta be sirim Banjul silo ketan na problème o let poto on kabula wala kon nde nyin ko men jete ngakembu boto dunile kabo box ba kadun tabakorot fente fosilo la kolea wati tambita drive fol buka som pour kadun tabakorot ni nata dore ka fole be danna box ba le sama kon hakela sila man soto dula bebe putu pataring silol ni ikoni la motol dunta je la motol katinya so sai kamone ke fananka dam box ba nte nyin ko men jeta ngakembu boto la jele kabo box ba kadun tabakorot woto Barrow ntolima nyonga soto Barrow le Banjul capital ke capitalote nun to capital tole be Banjul kunna way sayne Banjul keta capitalote parce que jio be sotoring mbe courant li sotoring silo wala Banjul na men problème say ndulata je iba fala dame na ko banku mun ko wala bije luwolu hanimbe bola je bi ngadula dole tu ibada dakam woto mba fala Barrow e ko mba tantula mba jayila mba ko ma bi mba ko ma sama musolu won to la karola mam problème soto baraka bake Lady Councilor ela ko mo nyaata bake baraka Barrow fela be silo kan nang samba fela nang buri France la position ta ni la mol ale pare pour ka bendung baraka bake sister yo ito di kondongo temu fat biology lati kunda sabi di constituency la chairperson lati kunda sabi di constituency yo bi ifana fele na lang ifana ni la ka fo mol na tabam ni naka fo mol na yo mena na lu fana be Barrow koma mbarin ke mba fala menok mo folo la bismillahir rahmanir rahim la mba fala alhamdulillah rabbil alamin bari mbarin ke Gambia be mo be ya lonne mun tambita no sanji mu wannim fula Gambia no be mun kono no mo be yo lonne Barrow la ni sanji nano kono mol fana nyaaye Barrow la do ko jere dindin ke ba musuka ke mo buka fo moy
mo be ya bari ya akita president hinante wala president mum mati mol si social media ya nen ya banen ni ya faya ko e mantene kan nasira wala ne so gambianul meta o man sa sifanya nen mo safo ko ala gambianul la duwa jabi kandu sanji mo ani fula gambianul bole danika pour ala si president dinna mumbe kala president hinante oti abe kala president oti mumbe kala hakilimat ndun ka fo mole ko president ya aman karanyinen kade ay hakilimale nyinen ka ani hinante adama dum yalon ko be hinara ebe hakilo sotola mansat ntel lefto mansa sifal anata ke mansa de mu yalon ko ay bala fa soto musoli ay bala fa soto dinni wole mfansa fa bala fa soto ala banko dingo bele president baro kabira sita ako ate manna fen anata do ko andu wodo ko mo ay politiko kala mo be yajele ko abo do ko ala politiko kono ako na sita abe do ko folola bolon kono ma fannen andu moli yajele abo ke kan kanu URR siara dula wodila Gambia kono jam president baro do ko kidi hanala nyin to kabirim Gambia nunu ta president no man fota sa tolo munto president baro tata wolto pour que la kola ya kolje asina de maro mun kela son tol sulato man sa sifa ndel sulato man sa sifa andu ala en de mala en duwalle jabi ay sanji lulon safo danaka ayo bannan bar hani ka be atol lafta ay sanji luldo ke kote hani sanji tan kote lafta la sanji tanke kote bari ni fo sanji lulo womu coalition man sakundal bari NPP la sanji lulo be start la nyin sanji lulo no bota je NPP be anoda sanji lulo ken baro ya fa ko amanna pour ka man saya sanji muwan amanna pour ka man saya sanji tan saba anata misono munna abo complete la andu ala bo kelal abaraka bake ila kumo ya bake silang baro kanale e France ila sir rangota ila sir lata ka baru pour ka ben nunna abaraka mbari muso again this is QTV live at the Independence Stadium. And you can see Aliou Cissé is with the presidential convoy with President Barrow. You can see them walking and coming to the Independence Stadium. I think they are a bit of a distance away because it's like they passed the traffic light, but the convoy is going very slowly. As you can see people on horsebacks, because what they say is that President Barrow's party, there is actually a horse on the party logo. So because of that, you have horses escorting him to the Independence Stadium. So the convoy is actually moving slowly, and people are also walking alongside, welcoming him. The entourage is huge, it is big, and they are coming to the Independence Stadium. If you are watching QTV live, right now, this is what is happening along Kairaba Avenue towards the Independence Stadium. And we at the stadium here are waiting the president's arrival. The stadium is jammed packed. It's full of people. Everywhere you look at, people are wearing President Barrow's t-shirts, the NPP t-shirts, and they are in a happy mood, and they are celebrating the launch of the NPP party. And soon we'll go back to Aliou Cissé to update us about what is happening on the other side. Mbarimso, Todima ani kondongo. Man suma tour Yama Samatelo la. Yama? Mangi tuda Yama Samatelo. Yama Samate. Serekunda Central, Sele di Kansulo be. Serekunda Central. Yama yo tamit ñoo nga teew si launching bi tey. Man soo gisee ma ñëw teew si launching bi ni man la di Kansulo la. Waaw. Man président Barrow lim defal Gambian jigéen yi man loolu moo ma ñor te loolu daf maa ñor parce que lim musa def Gambian jigéen yi li bulet leen ko ooyee Aliou président Barrow moo nekk koo xam ne moo is Minister of Women Affairs in the Gambia Force. Président Barrow moo ñu jox vice président jigéen. Président Barrow agricultural minister bi bu nekk bulet indi Gambia def ko jigéen. Président Barrow empire ñun suñu bopp as Lady Council si yóbbu ñu si university di ñu fayal président Barrow ko def. mu ne jigéen yi yëpp koo gis Gambia président Barrow ici ñu Women Enterprise Fund maa si jigéen yi de lu président Barrow di def within 4 years Enterprise Fund throughout the Gambia jox xaalis si jigéen yi mu ne am jël leen xaalis ngeen liggéeyee ko ngeen jógee si ndóol bi ngeen am xaalis président Barrow moo ko def président Barrow jël jigéen yi tamit dimbale leen si seen njaboot yi xale yi youth si jox leen youth fund boo xam ne xale yi dinañ di si dimbale
président Barrow dimbale ñu tali xam nga nit ñi dinañ wax loolu yëpp waaye président Barrow développement ni mu defalee faalum jigéen ñi man moo ma ñor ndik si faalum boobu laay liggéey président Barrow kon ñu ngi ko wax ngàcce ngaalama dinañ toppa président Barrow ba moom moo xam fu mu bëgg a am parce que lim dooleel jigéen ñi Gambia. waaw élection bi jot na loo foog ne loolu moo xew si élection bi ndax mën ngaa xayma ndax président Barrow dina winaat si xayma nekku fa kenn du am sa déposit ñun ñoo wane kenn du am sa déposit kenn moo dul am sa déposit parce que jigéen ñi Gambia yëpp kaatombe koy na soo seetee fii léegi kan soo yëpp a fi nekk kaatombe koy na ñoom ñëpp xam ne ne jigéen ñi Gambia yëpp xam si gannaaw président Barrow seetal pavillon mi bi jigéen ñi yaa bari soo président Barrow ñu ngi ko wane président Barrow ñun laa woon jërëjëf Gambia ni jigéen ñi ñun sa gannaaw tey ñun sa gannaaw ëllëg di la wane politique bii nii ñun si sa kanam ñun sa gannaaw ñun sa digga président Barrow jigéen ñi Gambia ak seen ministre jigéen ñi ñoo ñu di xaar ñun sa gannaaw tey ñun sa gannaaw ëllëg parce que waxkat yaa ngi bari kontaan naa trop si interview bi yaa ma sama gis nga ne président Barrow léegi te mu egsi si stadium bi yaa ngee ñëw ñu ngee doo atanka gis nga nii naka leen bare moo tax ba trafic bi slow fu nekk nii waaye inshallah tam mën ngaa jël sa toogu ma dem jël sama place ma xaar ko maa ngi xaar ba jërëjëf jërëjëf Again, this is QTV, broadcasting live from the Independence Stadium in Bakau. Aliou Cissé is with the presidential convoy walking along Kairaba Avenue. I think they have now passed traffic light, and soon the president will be here at the Independence Stadium. Sit, relax, and enjoy. If you're at home, you are seeing exactly. In fact, those at the stadium here are not seeing what you at home are seeing, because we are here waiting for the president's arrival, and you are lucky to see President Barrow's convoy live from the from State House coming to Westfield towards Kairaba Avenue and QCL building, and soon the president will be here at the Independence Stadium. As you are watching now, okay, Aliou Cissé traffic light, you mean along Kairaba Avenue? Yes, Aliou Cissé has just informed me, because I thought they have passed traffic light, but Aliou Cissé has just informed me that they are approaching traffic light. That's the information I just got from QTV. Again, at this moment, the whole world is watching, because QTV is live, and once it is live on satellite, that means people are watching from America, from England, from all parts of the world. As long as it is on satellite, the whole world is watching this grand occasion, history in the making. President Barrow launching his political party, which is the National People's Party, the party that belongs to the whole country. Of course, we are waiting for his arrival at the Independence Stadium. Here, everybody is on standby. People are aware that the president is very near to the Independence Stadium, and they are all waiting for his entrance into the stadium. But I have my guests here again, and everybody who is on this seat here are all supporters of the NPP party, and they are explaining to us, telling us why they are behind President Barrow, why they are supporting the party. And most of them will talk about the development projects, how he has empowered the women of this country, how democracy is prevailing in this country, freedom of speech, freedom of movement. People are free to do things without looking at your back. You don't fear anything. I think those are some of the reasons that the NPP supporters are actually attributing their support to the NPP party. Mbadima, ito dima ani kontongo. Demba QCL Sanyang. Kian Central. Mune toke Demba QCL Sanyang Kian Central. Demba QCL Sanyang di. QCL mun nalla finna company leti. Andu nda famba do ko nun QCL konole. Andu mutan dela mo regional youth coordinator di LRR banko kam. Yo. NPP. Sa kam da ko LRR dela coordinator je. Dela mo coordinator di. Ibe je tamandi kan nyaadi ne. LRR banko momon di yalon ko. President Adama Barrow NPP la jamano ay ñuntuma njaar leke je man din kol ka fo men na mun ñuntuma njaar ye munela ko men na manan keje anana kete je wala kete LRR banko kan sa ko men kete cien ni dara cien banko kan gambia tariko to sanji tallulu ibe namo jola bari na manan kuran soto kuran dum hadama di wala buñal dala nyanto pour ka soto cien banko sate kilinda je men na ne polo soto bat president Adama Barrow jamano witir sanji nani kono ay polo soto ni sanji nano bondi sanji tallulo kono o sanji tallulo kono namo la jo aman keno ba ni sanji nano namo jota ye LRR banko ye la namo la sembo ya murundi kan ka jele o to wayat na MPP
ala yurwa ela ala banko kan abe tariyala le bara abe tariyala munela moli yela nafa le je yela sulo le je harama dunna sulo ala nafa ka bula wala nom namba ciwsel ko a jago MPP ka bula noma ifangala nafa len ifangala Cairo bari ifangala Cairo wala mula nafa dema ciwsel kate fay osita yaani darin ciwti bin ay informa dama ciwsel sanyam be nyi fole ko a sewota baga pour ya nyilin ganyi kuma kan wala bari nyi kuma kan mo kula de mel ko gambian kolu abe men ne kumpoto regional youth coordinator dama ciwsel sanyam ako akana dra moy kumpoto gambian kolu ikunintale yela samalonne ibada men ko ne yalonne bibe men ko ne yalonne bari munam taman seroti mol ke fansoto ke diamuno ikelano ni kija faro bukela fansoto atala muhammadu wala nyanti foloti MPP men ke mol president adama baro leadership kon wala nabe kanyela dama kiwsel abaraka bake ya bele fo ya bande silang say baro kana abe silo kan ya jele aman jamfa bake abe silo ka binaka silang abaraka bage QTB mbe gambian kol be kondona mena wulu banko dingol kondona memu gambia la fondin joldi ani musu kendolu men yalla ko e gambia mute buloni tan ni fulola ngal kondon adol media kendol men fan yalla ko alka kuma kendo bondi molye nyoto banko kan dama ciwsel ka al kondon al tan do al jayi abaraka thank you so much abaraka bake demba kiwsel mbari muso e fanam fele bi e fanay ngamre asobi dunteng asobi obe bendi mbake ete fana toni konton ani fana bota banko karjuma Allah Gambian kulu kay ngali be konton al to lal nal konton mbarin ke wonyen ketanye sewota ketanye kontanoti kana si nanjang kasi ciwsel television oto ka jibe ka to ciwsel biring alota mbitanke tartaje do ko lale ka fami Ismaila Mane woto ngaje ko ntela dimmaya lula sambo nyato amam fo ciwsel koma woto mbe tentula bake mbe jayila nkontanta lañini karoto mbota fanna minna wala mo sane menterenti sane menteren sate bije ka fo dami sukuta sabiji dembadu nte fan wulu banko mo woleti anu mbe siri woleto barni yajen ko mbota sane menteren na palasol lebe mbulo kono mi yalon ko musoli jikitanne latanna kan tombon kallondi wo palaso to wolum ledi kansuliyati yo ninnata president la politiko la karo la fana musoli jikitanna latanna yentele tambindi wo politiko fana nyato musoli e kanke ciawu manoti so amunta palasi fulambe wala marakan salimentere salimentere musol alfana belori president baro koma mun dalili kan president baro koma nalo akoma dalilo wala keta nyinte ngajele ko folo ntel musolu nkontanta len sewota mun kamala bari musuwo musika nyene duwa ala ma ngake kendo soto leta te menta woto woke kendolu ngajele kunu mbe fori woke kendo lale mbe fori ndinkella nganaje president baro la siyo kono ngawo jiko ni woli man ya soto ko ninga na konto ko tabin ke mañol kanali kanan na konto ko domo ibika sila nyen na kafo kon tata do ko la lente burlana annun telfona hakil tanko ndegol le katar sirin suwo kono ko ngatabiro min kenke na ta ba do molal o hana danta woda malla nga president baro tentu nga jayi nga banko mol tentu nge jayi kamuta ko sana menteren tundo al bebe lorin pour ka je ko ka carte fay president baro prace ganye ko de carte fay min kana teren tundo be lori woda malla katu salimenteren bi niye haymano keje kombo kono nabota kombo sautu la dulala carte mansiyati woto be lori ne ka president o fasa bayri mun kamala president o ni ajantel ga buso soto president on la no mo latin nga buso soto mun toto UDP ntelu nim president ba tete kan kabiri UDP biri ya jako nyili debe president wala fasa kan andu UDP mala fi president wala iko nga bo president ko man konte bala je ko yem bay pati kono so ya bay pati kono nyami yentel bay pati kono wala nyam oto wo kam malan tel nga jelo ko mbentele sitila ka jako 2021 nga murundi sirango kan andu mbediyamu kadna musoli wala mbediyamu kadna fondinkeli wala nga jelo ko ya mutan fele ka mutan fe nyaadi
ni ko ga finti ika finti le ila lafo katandi president annum banko dingol ngaje ko sani men terembe nyami banko dingol bebe wala nyama bayra botanye mit famis to minna mbulata no kanne ka makoy banku do ko anin banku dingol lafta munela ila nyanto muminati ke nyenen kala ndun tajele bara alhamdulillah rabbil alamin birin tata ka follow not banki fongana futanam banjunu jang ngajel hadama digol ka finti nyami woto woyeta ma sero dile ko banko digolu ya disafle mote nene no la kotake president baro kola e mantara mo koma ma fa patiyol te sotolade bari NPP patiyo banko dingo bele tamo because banko dingo bele pati lo ka lo nyadi kata patiyo nominate IEC banko dingo lela register card bondi ka patiyo nyenta ka nominate ka londi woto nimbi keta wo lonci lugoti ngalon ko banko dingo bele be sewori wala tinna moma to mobulo kono banko dingo bele fintita kana president limani yandi ko 2021 mbamurundi la sirango kan inshallah abaraka bake iko te fam iko ila taytulo muneti na taytulo lady councilo sani mentere ani chairman akamda ko place bale be teblu place fala be bu abaraka bake la kuma ko nyata baro bi yakan samba be fulana jang e fansi la siran ta sela molu bendi pour alba ben nano nyaami abaraka bake mbari muso fanam nata babe ben wala wolof suma sister yo tam tour bi accent bi Jaaju Jane Fatou Jaaju Jane Lady Councilor Serekunda West constituency Lady Councilor Serekunda West constituency waaw yow tamit Lady Councilor ñëw nga tey président Barrow mu si yoon bi dafa ñoo ngénte parti bi te yow tamit ak sa supporter yu nekk si Serekunda moom noonu yéen yëpp ñoo ngeen fi tey yow tamit tey ban kontaante nga am pour wone Gambian si di wax ne rek alhamdulilah rabil alamina alhamdulilah rabil alamina alhamdulilah rabil alamina ñu ngi gërëm yàlla di ko santa ci bés bi mu ñu may ñu teewee ko tey ndax bés bi yàgg nañ koo séentu yàgg nañ koo pareel waaye yàlla mu ngi ko door a dogal bési tey jii ne ñuy am kontaante lool nag li ñu gën a tax a jóg mooy président Adama Barrow buga bu mbuga jigéeni Gambia buga bi mbuga jigéeni Gambia ak yëg gim yëg jigéeni Gambia tax na nag jigéeni Gambia yëpp tey kaatong ba koy na ñëpp a ngi jóg topp ci gannaawam tent number 2 ñi fa fees 3/4 bi yëpp Lady Councilor yi lañ kaatong ba koy na ñëpp a ngi ñoo dajee si teewee si bés bi ndax xam nañ ne bés bi suñ bés la ñoo ko moom ndax président Adama Barrow dafa am yërmande si jigéen ñi Gambia musu ñoo am Ministry of Women Affairs dañ daan nekk si under the Vice President's office waaye daaw la ekati ministre sampal ñu ko muy ministre bi nga xam ne moo saytu mbiri jigéen ñi xale yi ndax lan yërmande bi mu am ci jigéen ñi yërmande bi mu am si xale yi loolu moo waral mu sampa ministre boobu noonu mu jëlati Aïssatou Ndiaye Aïssatou Touré docteur Aïssatou Touré def ko ci suñ kanam muy Vice President jëlati Claudiana Cole def ko muy Minister of Education jël Ami Fabouré jël ko muy Minister of Agriculture loolu yëpp si nguuru président Adama Barrow lañ ko amee loo xam ne musuta am si Gambia this is first in the history of Gambia Minister Agriculture nekk jigéen bi lay first ci history of the Gambia ñi ko gërëm nag di ko sant ci loolu yëpp te loolu yëpp dara waralu ko gannaaw ngom gim ngom jigéen yërmande bi mu am si jigéen ñi loolu moo ko waral ndax xam na ne jigéen ku ko jiital nga àddina bi yëpp ndax jigéen ñi ñoo amee néeg bi ñoo amee kër yi ñoo amee foo xam ne daal lii nga toog fa jigéen ñi ñoo ko amee kon nag ñu ngi ko gërëm di ko sant di ko ñaanal year 2021 ñu dellusiwaat baak fii ci Independence Stadium celebrate fi suñ jubilation bi nga xam ne mooy suñ victory bi ñoo am si December 4 incha allah rabbi di nuyu ñëpp na kenn ku nekk sa tur ak sa sant waaw. jërëjëf sa wax bi rafet na lool. sa ñaan bi tamit yal na ko yàlla jaaba amiin yaa rabbi amiin 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 léegi président Barrow mu ngi ñëw soo xoolee ci screen bi moo nekk di ñëw nii donc maa neen Kairaba Avenue dëgg la sorry ñu Kairaba Avenue boori traffic light dëgg la mu ngi ñëw mu ngi doo en tànka te xam naa ne du yàgga ñi egsi fii si stadium bi fii nag ñëpp ña ngi pare ñëpp a ngi toog ñëpp a ngi prépare di xaar président bi pour mu egsi si stadium bi dëgg la jërëjëf waay jërëjëf sista
yow tamit yaa ngi ni sol sa asobi nataali président Barrow moo nekk si kanam mu ngi amee fas bu weex te gis nga président Barrow mu ngi ñëw te ñu nekk di àndaa moom tamit ñu ngi amee ay fas nag ay motocycle ñu ngi escort ñu ngi ñëw fii nag yow tamit na nga tudda ak na nga santa man Maymuna Jaane laa tudda Maymuna Jaane Njaay Maymuna Jaane Njaay waaw noonu laa tudda waaw di yaay compagnie Latrikunda Jaman dooleel jigéen yi ñu nekk yaay compagnie Latrikunda Jaman góor ak jigéen yi dooleel jigéen yi góor ak jigéen yi yëpp waaye dañoo dooleel jigéen yi waaw ok yow tamit ñoo nga fi ak sa jigéen yi waaw man ñëw naa fi at suma jigéen yi ñu def escorte bu rëy ñu ngi nele egg ci scoreboard bi fees fa tem di gërëm Adama Barrow di gërëm ñu mboolem ñu nekk si moom di gërëm first lady second lady maa ngi wax nag si turi Maymuna Balde Diallo foog ma gërëm ko di Balde Bolong daf man di national women ma wilay sax moo taxit ba ñëpp xam na tey moo taxit ba ñëpp xam na te Adama Barrow jigéen yaa ko buggaan ndig nu mu buggee jigéen ñi loolu tax jigéen ñi génne ko for the first time in my life ma toog TV pour wax ba pare nekk yaay compagnie for that matter moom moo ma ko jaral dig dañ gis nu mu buggee jigéen ñi di dooleel jigéen ñi ñun jigéen ñi ku ñu dooleel boo dooleelee benn jigéen mel ni dooleel nga àdduna tey boo xoolee tey lii nii nga xam ne jigéen yaa ko waral ñu ngi ko gërëm na di ko sant di ko wan ne ñu ngi si moom tey ñu ngi si moom ba ëllëg ba gannaaw ëllëg yal nañu yàlla eggalal suñ sago ñu dem si 2021 victory wiw bar loolu rek la ñoo ñaan loolu message boobu laa bëggoon a pass on di gërëm suma groupe bi Latrikunda Jaman doole jigéen ñi di gërëm Gaston mel ni foo munti nekk maa ngi laa gërëm di la sant xam nga sa boppa xam naa ñëpp xam ne Latrikunda Jaman ñëpp apprécié ne QTV maa ngi leen di ñaanal seen liggéey rafet na First Private TV yéen a ngee def lu kenn defut wax dëgg yàlla ñun QTV la ñoo seetaan di leen gërëm di leen sant di leen wax ne ca kaw ca kanam rek thank you jërëjëf Boroɓe ñaari e kanjum wala moy yo say toni kondon wani fana be pati o ñaadi ne yo tomu Tidiane Silla lati Tidiane Silla Tidiane Silla kabona yuara argara wol kantora yestara kule ka ngoy ngamoyle ise tiamuno sara kule ba yafo e ba bimi be keri ndamba ya ondaga okay ana kununye mare men wari o wakada ngani stadium nga bakaw yo lengi ngani kota ko renga Gambia do munga dalla kota be teringana o ga horta yi alla gara ko yoyi yo kenni mania Adama Barrow adi man takunda Adama Barrow di parti parti ke dalla ga sare o halla ki tay lengi ay nay menji yo kenni mantie o da wari jamane ke menda imme saran kulle malle ke hulle olo ho jola kanne ke suko man dengri nalli tawe e gondo ya gare har jamane ke sellanga asuri mane ganda ke jobabu ana jamane ke utul lengina ka agara ni sigira be ado agara ni mo be Gambia ro munda ngani koto be go kamma ado de mana subo go kamma na democracy interne jamane ke no gonde freedom of speech do anna keko kebe gal linganda anna keko kebe gal tritanga gelanga masiro kem bakati oto ko kununye ma alla gal lengi ko ino nanti olle taxu de na ke ona ay menci de na ken kenya NPP ga National People's Party oto kem bakati o ku ga gilde ber kenne gara wole kantora yo arde commanda nyen no de serebe ga girno ngal lengi nalli oranta kon den kon oranta ay rigan kon no batranjere mari aka ho gari baade mari kasi mundu orno support ki awtuna ko Adama Barrow nanta daga ne annuari o gara simma wa kebe da warne o gara ko tenjara adanga nanta ana kebe da warda gari o ya henna Kenya hana ku o ngwe ta be no gonde yuara o killu ka ho ngana kinye o ga hibe no gonde ka ho ngana roga hibe mo o moto kasondo moto kurumbo o honda ndo hinu lenki bodron baro kille hange garon pele su ko mante nandagati minne lamen ko to kata pasa masiya godro binnem be kenga man sa dan kunda kata fatotoyi godro binnem be kenga Gambia ta no yuar arno ko ni college bramakita okay ndugu nali sasa okay viewers we're going live again to Aliou Cissé who is with the presidential entourage or the convoy along Kairaba Avenue. Aliou Cissé, over to you, please.
Aliou the Cissé, first over light to at you. the Independence Stadium, and from here we can even see the pavilions, of course, and the first light at the Independence Stadium. We should be at the Independence Stadium in the next few minutes, and I mean the crowd is getting bigger and bigger as we approach the Independence Stadium. I mean it's been quite a long journey from Westfield to the Independence Stadium. Obviously, people have to come out in their numbers to welcome the president and escort him to the Independence Stadium, where, as you know right now, as you said, the stadium is jam-packed. People are seated and just awaiting the arrival of the president. Babukar, I mean, this crowd shouldn't be a surprise for anyone, knowing the fact that this is a culmination of months of preparations, months of dialogue, months of consultations. I mean, because the people of NPP knows the importance of this day in the history of their party. This is a day that will go down in the history books of NPP party as the day that the party was launched at the Independence Stadium and graced by thousands of supporters of the party. So it is quite historic today. And as you can see, the crowd is getting bigger and bigger. And then any moment from now, we will get to the Independence Stadium. The convoy is getting fast in to ensure that at least, the president gets to the stadium in time, and then, the event could start. So, quite interesting here. So, any moment from now, we'll be at the Independence Stadium in Pacau. Because from here, we can see the pavilions and even the flashlight at the Independence Stadium in Pacau. So, we are just about to bend now and head to the main gate of the Independence Stadium in Pacau. Thank you so much, Aliou Cissé. We heard you loud and clear. And of course, if you look at the stadium here, it is jam-packed and people are actually ready. I think there is information here that the president is close by and they are all waiting. And as you enter the stadium again, we will get back to you, Aliou Cissé. Thank you very much, Babukar. You go, Ondaga. We say no to tribalism. Okay, Mr. Cissé. Bengalo kumu kumu jauh balik. Asa tuka siyan nyo. Tribalism. Lafta tu le faraga mbejam. Hani la dula. Akana so gambe sakatuma tiyan dula. Munkamma. Ate mampen na fanna. Atana falandela. Atana falandela. Oto benyanta ko menkela. Biya jang. Badin girin ne be jang mandenga sakule fula sakule mbelam Gambia dingo tinga fere ke ngalon ko ndolle wulta jang ndolle menta jang jan dolle be jandala non mote bono la ko makana jandala ndolye oto nyanda menkela ite la me sende nyanda ko manen goto malem ite safo ndo malem safo mbem Gambia dingo lete o si potam panso no sifa Gambia kono arambaro na la man sakunda aparta ka wala tro fa do ngalon ka ba fala le because mun kam nga fo ninka fo kono jambi yenya tonka o nya tonka me alon ka sasa nyo konto bi gambe kabilo bi abe ba ko momo ta asiso konko nako ntele nte mun kabilo leti nga sembo so kata mi arambaro ko ako Gambia mentara men kun na jambe ngalon ko ay nengolu siti ay ndalu siti ay mulolu siti nte kumanola. So adambaro nata niya jube nyi media men plante bi ite be siri ndula men do aninte mbeddu amu kanne mantra silande fembe ndiya tanyen safono oton safo adambaro na la man sakunda e nimba trabalizo me ya fo mbe nyanta ka kele ay bangambe amam fenda fa fango na saka sa ta afandel Cissé baraka bake sirla Mr. Cissé ni baraka thank you very much kumo moy man ka moy alfa ila kumo alhamdulillah baraka bake baro mi kan nakuma bango drong olom mbadi Gambian ko be bi mbe ko men to bi akam dani lafta do no tala ka lay ko kon yalo ka fundungo le la ko je ha do no fango mum on the 4th December Gambia dingo be nga a jolondi NPP naeta Gambia babe dala arambaro aya nole yambara bake Cissé December ta bayla baraka bake baraka bake mbari muso todi mani kondongo nte to mu nyima kinteleti nyima kinte mbota diaspora le nyima kinte mbota diaspora le anteleng diaspora la media head NPP la diaspora media head banku juma badi England e fana mbota Angleterre mbota Angleterre le yo parce que baro fele e fana e botna Angleterre le fo e fana nara benji yimbe ngole fe jambam Cissé yalon Cissé kundam kol mum bari ngol leti e mba fola e folo e nimbara yeng invite la platform momento
bare ya nyim bengo dam malen sindija pour kana mabe nyim bengo la nyim ben kuma baring me yalon ko Gambia dingol leta mo nyim bengote abedi araba ke katu be dami jang angal telefon be jube kan be QTV live dunia be jube kan abaraka bake say fanan inata ka be nyim bengo fe fo ni NPP la launching azol nyimbe diaspora a jartale nyaadi ne sise ñing a jarta antolier kuballa katun ko na kunun ko jele meni benta fe na kunun jele nata mbe bije kan woto ning man satalla yen tolu dema fo kal man sasoto me yalon ko wala ka kayro sabatindi banko kan wala tinna a jarata antolier ko bella kaje ko president baro ala man sayaye continue katun ko man salamati me yalon ko am hinante man salam ay hino soto ay balafa soto man sa me yalon ko abe sirin tilimbaliya dolu kake fo opposition o dolu kaloy ka fo ko amuka hani wote salon ko we hino soto lede woto mu man sa sifa ntol lafta walla bayo kunum bota men kono bil lafita dimalla woto adima ni no soto ntala fila e kuntu bawo inata launching aten jambi carte fa woni wasita dum nin carte fayo sita janna kasi ntol bina campaign la janne katum ni bota kalama en diaspora wala ndi 8th region te woton tol fanan mbe kuol konole nam fangol jele ko partner le munti adum bina janne mbe campaign o kelale katum ni yi hakilo bakan aka dule de social media barin kallo mbiri solale kaje ko memmu to nyaati mbole sabatindila katum nin alnataje mbebe media konole nin kumo kafo amuka jale lal soto wote akumo kana ke to nyalete adum president baro amam busula mo kan amam mo kajafi amam mo neng amam mo bute amam mo sorom amam mo fa woto gambianolu nsa mutam bulutan nim fulola a jaral tan to le mbina campaign la le kari dantan janning inshallah janning election o kasi abaraka bake mbari muso molbe siare min nyanta kadiyamu ila kubo kumata bake e koy to dum ko teke ndeto mun nyimmalati bari jannin kata mbe youth sol kumandila mbe musol kumandila mbe Gambia dingol be kumandila mbafule ko nyimu presidentol te meyano ko Gambianol be fango ja ko nole am mantara sikili ye jang am mantara mo kili ye jang am mantara kabila kili ye jang tol bele na denta katum Gambia presidentol mate ada bole tamandika woto kammala mbe mobe kumandila yenana ye katew fay president me yalon ko wolbe Gambia sambala nyaato wallahi ntani misalala woto mbafule sise mbarimma baraka bake baraka bake baraka kontanta bake ela kuma ko nyata baraka bake mbari muso ifana fele bi nata mabe NPP bengoto itoni kontongo Fat Cissé ndeto mo Fat Cissé ya okay viewers again this is QTV broadcasting live from the Independence Stadium in Bakau. As you can see, the presidential convoy is near, has come near the stadium. It seems it's not inside the stadium yet, but Ali Cisse is there, and according to him, when we spoke earlier, he said they are just 5 minutes away from the Independence Stadium. And looking at the pictures now, it seems they are actually near the Independence Stadium because we've seen pictures, you know, with the Independence Stadium at the background. President Barrow has now come near to the stadium, and any moment from now, he will be inside as party leader and Secretary General of the NPP party. He is coming to launch this party, and we are all expecting that he's going to share the party's manifesto today, telling Gambian people and to outline to us what the NPP stands for and what the party is going to do for the Gambian people after the 2021 presidential elections that is just 11 months or close to 11 months away in December this year. So that's the situation as at now. Again, the President of the Republic launched this political party. As I told you earlier, it was in December 2019 that President Adama Barrow launched this political party called the National People's Party, which means it's, according to what they say, it is a party belonging to the whole Gambia. That's why they said national. And again, the IEC, of course, that registers all political parties in this country, registered the NPP on the 31st of December 2019.
Okay, we'll go to Aliu Cisse right now again for a quick update. Aliu, tell us, I can see some cars entering at the entrance of the Independence Stadium. Aliu, over to you. Aliu Cisse, can you hear me please? Over to you. I can see the convoy entering the Independence Stadium. Thank you very much, Babukar. And now, right inside the Independence Stadium, and then, any moment from now, the president will enter the main ball of the Independence Stadium, where the launching will take place. As you rightly mentioned, the pavilions inside is already jam-packed, and it's a clear manifestation that the Executive Council of the National People's Party has really done a lot of work to ensure that they are able to bring this quite number of people to the Independence Stadium from across all regions of the country. And then it's quite long. I can't even see the president from where I am because the queue is quite long. People are so many here outside just to welcome the president. And young, old, women, men, and people from all walks of life, are here at the Independence Stadium. And then we are just outside the main ball of the Independence Stadium. And any moment from now, you will see it right inside the main ball where the launching of the National People's Party will take place. Aliu, how far is the convoy behind? We've seen you standing near a car, but it's like the bulk is still behind you. How far is the convoy? The convoy is quite far from where I am standing because it shows that the queue is quite long. People had to come out just to welcome the president. As you saw from Kairaba Avenue, coming down to the Battle Harding Highway, people came out to welcome the president. And you will realize that all these people have to go into the stadium again and then join their colleagues who are already seated. So it's going to be a long day, already a long day. And then, nobody knows as to what time we will leave the Independence Stadium today. Yes, because according to the program guide, President Barrow was supposed to arrive here at 10 minutes to 4. And now, I can see that is one of the escorts that has just entered the stadium. The president is still away, but then it's part of the celebrations that this motorcyclist could be a soldier as an escort is actually displaying his motorcycle. And that made the crowd cheer, that made the people shout for joy. And you can see, all these military personnel, these people who escort the president are trained for such maneuvers. And you can see the way he is displaying this motorbike without fear. Again, that actually took the crowd off their feet and they all stood up and started shouting as the motorcyclist is just going around the stadium in a spectacular manner, in a spectacular way, welcoming the president. Of course, the big one is behind, the president is still behind. He still is not inside the stadium, but people are delighted and they are happy and they are celebrating. Everyone is in a joyous mood. This is the situation. This is the reality at the stadium here. And of course, it is QTV bringing this to you live from the Independence Stadium and to the whole Gambia, to the whole of Africa, and to the whole world. You don't have to be in Gambia to see what is happening to here today. Be everywhere in the part of the world. QTV is live, and you can see what is happening right. This is a historic moment. It is a great moment for the history of the country and for the NPP party. I remember seeing something like this in 2017 when the president was sworn in at the Independence Stadium here. And then again today, he will be here again, not to be sworn in, but to launch, to inaugurate this new political party, NPP, the National People's Party. If you're at home, please stay put. Enjoy this program. The ambience here is overwhelming. People are shouting, people are dancing, people are happy. All this is because of the support, the love they have for President Adam.